హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ. వెల్కమ్ టు మిన్ను వ్లాగ్స్ యూకే ఛానల్. సో ఇండియాలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ యుఎస్ కెనడా వాళ్ళందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ గ్రేట్ వీకెండ్. సో మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది ఎవరంటే శ్రీధర్ రెడ్డి గారు. శ్రీధర్ రెడ్డి నల్ల ఆయన ఫుల్ నేమ్. బట్ నేను ఆయనకి ఒక మంచి పేరు ఒకటి ఇచ్చాను. ఏంటంటే he is the actually police officer who has hurt Pushpa's ego. He's the first police officer who has hurt Pushpa's ego. ఫహద్ ఫాసిల్ గారు సెకండ్ యాక్చువల్లీ. ఆయనకి సెకండ్ ర్యాంక్, మీకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనమాట. Anything can happen in films, Midun. ఎస్, డెఫినెట్లీ అండి. సో శ్రీధర్ గారు, లిటిల్ బిట్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ our channel. So we are actually a small group of community. So మన తెలుగు కమ్యూనిటీ, మన ఫ్రెండ్స్ అంతా జనరల్ గా రెగ్యులర్ గా జాయిన్ అయ్యి we do some live chats and all. So we are very glad you're here today, taking little time and joining us. I'm very happy that I was called for this. అమేజింగ్ అండి. సో ఐ థింక్ మీరు ఇప్పుడే వచ్చినట్టున్నారు ట్రావెల్ చేసి. సో అందుకనే Yes, కొంత but డిలే. యా పర్లేదు. but ఇట్స్ జస్ట్ I'm వీక్. sorry, I was bad on my time today. నో. డెఫినెట్లీ నాట్. సో శ్రీధర్ గారు చెప్పండి సార్, కొంచెం మీ గురించి లైట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి. అసలు యాక్చువల్‌గా మీరు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రాకముందు వాట్ ఈస్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు? బిఫోర్ యూ ఆర్ ఇంటూ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. See, I came into films, from January 2019. I started to pursue this as my career from then. And before that, I had a decent corporate stint, for 23, 24 years. I've been with best of the telecom companies, best of the BPO companies. I was more or less my last 15 years of my work career, I was at a leadership level. I would have been number 2 or number 3 within the organization. And so I lost my job when I was working in Bangalore because I couldn't upgrade or upskill my work related experiences. I became redundant, and hence, instead of somebody asking me to go, I chose to resign and leave. Yeah, so that's how it happened. So I was sitting idle at home for 3-4 years. Okay. So how did films happen? So usually I'm a very huge looking fellow. When you look at typically at me, ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినోడు ఏమనుకుంటారు, అరే గుండాగడ్లా ఉన్నారా అనుకుంటారు. బారింగ్ if you don't wear formal clothes, you wear different kind of clothes, then you look like that. Yes. Always friends used to tell, అరే నువ్వు బాగుంటావు కదరా, why don't you try in films, etc. So that never triggered. So అంటారు కదా, అవసరం will take you to any mile అంటారు కదా. Yes అండి. So I think I was sitting idle and I was burning all my cash of whatever I have earned. Yeah. I lost your video, so that's Sorry. okay. Yeah. Sorry. Just a second. So Yeah. I was burning cash for last 4-5 years for whatever Okay. savings I've had. Nothing else to do. So there was an audition post which I saw for Maharshi, which was my first film. Yes. And I remember I went, seeing here. yeah, so I went and gave an audition. They called me for a shoot, and that was my first day. It just happened saying that I would have been one among the 6 people in that scene. Apparently, I think the director liked it and he gave me that small cameo role where I go and arrest Jagpati Babu. It started from there. Okay. And I took that as a reference point and started to reach out to filmmakers, attend auditions. And yeah, I think looks like I've done a decent job in giving auditions, and whenever a role is given to me, I think I could do whatever best I could do, and looks like filmmakers are liking it as of now. I don't know how far it will take me. I'm hoping that this should give me a career.
Yeah. అండ్ ఇన్ రిఫరెన్స్ టు యువర్ దట్ మీరు హ్యూజ్ ఫెలో అని అన్నారు ఇందాక. సో, ఇన్ అవును. రిఫరెన్స్ టు థాట్ యాక్చువల్లీ మీరు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్‌లోకి అల్లు అర్జున్‌ని వెన్ దే అరెస్టెడ్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ క్వెషనింగ్ హిమ్ ఇంట్రాగేషన్ అప్పుడు మీరు Right. ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు యాక్చువల్లీ బ్యాక్ షాట్ బాగా చూపిచ్చారు. సో, Absolutely. దట్స్ వెన్ వి కెన్ సీ యూ ఆర్ సో టాల్ అండ్ సో హ్యూజ్. Yeah, డెఫినైట్‌లీ. Midun, somebody tells me all this, right? See, basically, you're used to people sending you messages acknowledging, you have done a good job. Somebody calls you and tells you you've done a good job. But యెస్. a video call where somebody tells you you have done well is something new to me at this point in time. I feel really nice somebody, acknowledges it and really appreciate it. Yeah. డెఫినెట్లీ సార్. సో, యాక్చువల్లీ ఐ ఐ మోస్ట్‌లీ లైక్ నేను ఇంకో క్వెషన్ అడగాలి సార్. మీరు 'గబ్బర్' అంటున్నారు. 'గబ్బర్' అనేది మీ స్క్రీన్ నేమా? ఈస్ That's not 'గబ్బర్' my యువర్ స్క్రీన్ నేమ్? that's not my screen name. Like all of us, I've got friends from school, I've got friends from college, I have friends from colony. So there is a set of friends from a particular colony. They call me Gabbar. 'గబ్బర్' Uh, ఓకే. so I do a lot of outdoors. Otherwise, where I go to jungles, especially I love watching tigers in wild. So ఓకే. Gabbar was the first tiger I sighted. That ఓహ్! was the name of the tiger, ఓకే. which I sighted after 3 to 4 years of running around, between jungles to sight a tiger in wild. ఓకే. And it happened in Tadoba. There is one forest here in near in Maharashtra. ఓకే. There's a forest called Tadoba. దాంట్లో గబ్బర్ అనే టైగర్ ని ఫస్ట్ సైట్ చేశాను. ఓకే. సో సో, మీరు అలాగా దట్స్ హౌ యూ. సో ఆ ఓకే. ఫ్రెండ్స్ నైస్. లో ఆ డెస్పరేషన్ అందరికి తెలుసు అనమాట. అబ్బా వీడికి ఇప్పటి వరకు యానిమల్ సైట్ అవ్వలేదంటే, and they felt I also this name also suits me, so it continued. So యెస్. so I want అమేజింగ్ to అండి. give it to one of my good friends who named me for that. So yeah, so I thought might as well use this as a screen, name also, if at all I'm able to make it big. యాహ్! హూ నోస్ వన్ డే యూ మైట్ బి ద టాలీవుడ్స్ 'గబ్బర్ సింగ్' టూ. అంత అది ఉందో లేదో, బట్ అట్లీస్ట్ శ్రీధర్ రెడ్డి అంటే ఎందరో మంది ఉండొచ్చు. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ ట్రెడిషనల్ రైట్ వేర్ యూ యెస్. ఆల్వేస్ హ్యావ్ సమ్ స్క్రీన్ నేమ్ వేర్ యూ ఆర్ రెఫర్డ్ టు. కరెక్ట్ అండి. one అవును. one film gives you, or sometimes you choose to give a name for yourself. So అవును. maybe I thought I should do that. సార్ 'పుష్పలో' మీకేమన్నా సుకుమార్ గారు ఒక నేమ్ ఇచ్చారా మీ క్యారెక్టర్‌కి? లేపోతే ఈస్ ఇట్ లైక్ యూ ఆర్ ఆల్‌వేస్ పోర్ట్రేడ్ యాస్ పోలీస్ ఆఫీసర్? No, I have a name which I carry. హ్మ్. What is that name? Mm, సో, Very peculiar name. Uh, Fuck, man. I think I'll get that name. I'll tell you యాహ్! while. ష్యూర్. ష్యూర్. Yeah, so there డెఫినెట్‌లీ is a అండి. name. Oh, shit. Okay, I think I'm getting old. No doubts about it. ఓకే. నేను చెప్తాను. I'll give you the name. Uh, I'll give you the name. ష్యూర్. ష్యూర్. ఇంకా ఇంకా వెళ్ళగా ఇంటర్వ్యూలోకి దెన్ మీకు సడెన్‌గా స్ట్రైక్ అయినప్పుడు చెప్పండి. సో, సార్ తప్పకుండా. ఇక్కడ మీరు మదర్ టంగ్ తెలుగే గదా మీది? అయ్యో! అబ్సల్యూట్లీ తెలంగాణ. తెలంగాణ. ఓకే. సూపర్ అండి. సో, హ్మ్. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒకళ్ళు క్వెషన్ అడుగుతున్నారు 'రూపేంద్ర రెడ్డి' గారు. చిత్తూరు ఓకే. స్లాంగ్ ఎలా అంత పక్కా మాట్లాడారో అడగండి బ్రో అంటున్నారు. సో చిత్తూరు స్లాంగ్ నాకు రాదు. సో మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు టీమ్‌లో దేర్ ఆర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎక్సెట్రా హూ బేసికల్లీ కమ్ ఫ్రమ్ చిత్తూరు. ఓకే. సో ఏమవుతుందంటే షూట్ అయినప్పుడు, సీన్ అయినప్పుడు, నాట్ ఇమీడియట్లీ రైట్ దెన్ వెన్ ద షూట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెప్ వర్క్ విచ్ హ్యాపెన్స్ ఎ డే బిఫోర్ or couple of days before the shoot is happening. So basically your dialogues are given, and these folks help you in terms of getting your accent right. ఓకే. So I think I learned, while I was told. సో, మీరు I డబ్బింగ్ fumbled. మీరే చెప్పుకున్నారండి? మీరు నా డబ్బింగ్ మీరే డబ్బింగ్ చెప్పారు. నా ఓకే. డబ్బింగ్ నేనే చెప్పుకున్నాను. నా డబ్బింగ్ నేనే సూపర్. చెప్పుకున్నాను. సో ఆన్సర్ టు మిస్టర్ రెడ్డిస్ ఆ క్వశ్చన్, బేసికలీ చిత్తూరులో ఉండే వాళ్ళు వేర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్. బేసికలీ దే ఆర్ ఆల్సో ఫిల్మ్ మేకర్స్. దేర్ ఆల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, సో అండ్ సో ఫోర్త్. సో వాళ్ళు బేసికలీ వాళ్ళ రూట్ చిత్తూరు నుంచి కాబట్టి దే వర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, అండ్ దే హెల్ప్డ్ నాట్ ఓన్లీ మీ, everybody who was part of the cast and crew who had their lines to be given. All these 3 or 4 people were always helping us while being on the shoot. సూపర్ అండి.
మీకు బాగా షూటింగ్‌లో గుర్తున్న ఒక చిత్తూరు స్లాంగ్ మీరందరూ ఫారెస్ట్‌లో కదా! అక్కడ ఫారెస్ట్ నాకు తెలిసి దూరంగా వెళ్లి చేశారు షూటింగ్. సో మారేడుమల్లి అనే ఫారెస్ట్ దగ్గర చేశాము. హ్మ్. యాహ్! సో, మీకు యాక్చువల్లీ బాగా గుర్తున్న ఒక మంచి ఏమంటారంటే ఒక వర్డ్ చిత్తూరు స్లాంగ్‌లో ఒక వర్డ్ ఏదన్నా చెప్పండి. లైక్ ఇప్పుడు ఆహ్, ఆహ్, మొండేలు అని ఉంటారు ఒకాయన క్యారెక్టర్. ఆయన హ్మ్. బిన్నే రా పుష్ప, బిన్నే రా పుష్ప అంటారు. బిన్నే కరెక్ట్. రా అంటే త్వరగా రా అని. సో, త్వరగా రా అలాగా అన్నట్టు. అది. సో, అలాగా మీకు ఆహ్, మై గుర్తుండిపోయిన ఒక ఏదన్నా వర్డ్ ఒక వన్ వర్డ్ ఇన్ మేబీ దట్ ఐ విల్ స్లాంగ్. నాట్ అంటే నాకు చానా బాగా నచ్చిన వర్డొచ్చేది, "ఈ నా కొడుకులు చూసారా సార్ ఈళ్ళు మొరటి నాయాల్లాగున్నారనేది" ఒక డైలాగుంది. మొరటి నాయాల్లాగున్నారని దగ్గర. నేను సో, దట్స్ ద వర్డ్ విచ్ ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్. ఆహ్, ఆ రోజున షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆహ్, నేను మొరటి నాయల్లాగున్నారు సార్ అనే 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 పోయి నేను ఇంకోటేదో అన్నానండి. నా ఎదురుంగా అల్లు అర్జున్ గారున్నారు. ఆ! The dialogue was I was telling Shatru, who's my boss, who's the cop. కరెక్ట్. కరెక్ట్. If you remember గోవిందరాజ్. ఆ! గోవిందరాజులు. నా పేరు గోవిందరాజులు. పీలేరు రామాంజనేయులు. ఆ! మై క్యారెక్టర్ నేమ్ దట్స్ వేర్ ఈస్ వి గాట్ ఇట్ నౌ. పీలేరు రామాంజనేయులు. దట్స్ మై నేమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. సార్ ఆహ్, పీలేరు అని పెట్టారంటే ఏదో మతలబ్ ఉండే ఉంటది సార్. ఐయామ్ ఎందుకంటే ఆయన ష్యూర్ అంత ఏదో పర్టిక్యులర్‌గా పెట్టారంటే ఏదో మతలబ్ ఉంది దాంట్లో. ఐ యామ్ హోపింగ్ ఇట్ ఈస్ సో. ఓకే. సో, అక్కడ ఆ షాట్ అవుతున్నప్పుడు నేను నేను చెప్పాల్సింది ఇప్పుడు ఎందుకులేండి సార్ ఈ మొరటునాయల్లాగున్నారు తర్వాత చూసుకుందాం పదండి మనం బయటికెళ్దాము. ఈళ్ళు సరుకులు ఎట్లా దాటిస్తారో మనం చూసుకుందాం గదా! అప్పుడు చూసుకుందాం అన్నప్పుడు, ఆ మొరటి నాయాళ్ళు అనబోయి దొంగ నాయాల్లో ఏదో అన్నట్లున్నా నేను. ఓకే. సో, ఆర్ ఐ సెడ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ తెలంగాణ. నాకు గుర్తు ఓకే. రావట్లేదు. మేబీ ఐ విల్ టెల్ యూ అగైన్ గుర్తు రాంగానే. ఓకే. సార్ సో, దీంట్లో నాకు నచ్చిన నాకున్న స్కోప్‌లో మొరటి నాయల్లా ఈస్ సంథింగ్ వర్డ్ విచ్ ఐ రియల్లీ లైక్డ్ ఇట్ బికాస్ ఆహ్, ఆ స్లాంగ్‌లో అది చెప్తుంటే అది టంగ్ ట్విస్టర్ లాగా అనిపించింది అప్పుడు. నౌ అవును. ఇఫ్ అంటే మీరు ఆ ఫీలింగ్‌లో క్యారీ అయ్యారు. బట్ ఆ వర్డ్ వచ్చేసరికి మనకి యాక్చువల్లీ ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనం నేటివిటీ వర్డ్ వచ్చేస్తది. కరెక్ట్. బట్ మీరు 'అల్లు అర్జున్' గారు ఏమన్నా చెప్పారా మీకప్పుడు? ఇది కాదు ఇది అని వెంటనే? హి లాఫ్డ్ అట్ మీ. ఓకే. అది ఆ సీన్ చెప్తున్నప్పుడు సీన్ అయిపోయింది. బికాస్ ద ఓకే. కెమెరా వాస్ బిహైండ్ మీ అండ్ ద కెమెరా వాస్ ఆన్ మిస్టర్ అల్లు అర్జున్. ఓకే. So till the time camera was on me, I was okay. And my lines were going all right. When the camera was on my shoulder and it was facing Mr. Allu Arjun, అప్పుడు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పబోయి ఇలా చెప్పడానికి ఆయన నవ్వు వచ్చేసింది. సో ఓకే. సో సో అప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ హి ఆస్క్డ్ మీరు ఎక్కడి నుంచి సార్ మీరు యాక్టరేనా అంటే ఐ సెడ్ ఇప్పుడిప్పుడే పర్సూ చేస్తున్నాను సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండి ఫ్రమ్ తెలంగాణ చిత్తూరు ఎలా అనేసి అని అడిగారు సార్. ఐ సెడ్ సార్ ఇక్కడనే నేర్పించారండి. ఐ జస్ట్ లెర్న్ట్ ఇట్ హియర్ ఓన్లీ. మీ టైమింగ్ బాగుంది సార్ అని చెప్పేసి అని హీ గేవ్ వన్ కాంప్లిమెంట్ దెన్. సో బేసికలీ హీఈస్ అ బిగ్ హీరో ఆఫ్ హిస్ రెప్యుటేషన్. హీ ఆల్వేస్ డెఫినైట్‌లీ. అక్నాలెడ్జ్ యాహ్! హీ బేసికలీ అక్నాలెడ్జ్ ఎవ్రీ యాక్టర్ అండి. నన్ను ఓకే. నన్ను స్పెసిఫిక్ గా అన్నారని కాదు. ఓకే. Whoever does good, I think he ensures saying that he acknowledges. I think that's a very great హి quality ఈస్ he's got. సచ్ ఎ బిగ్ స్టార్. ఈస్ ఎ పాన్ ఇండియా స్టార్ బేసికల్లీ He's నౌ. a pan-India star, but at the sets, somebody acknowledging somebody being around there. వెరీ I'm గుడ్ sure సార్. everybody does it. He also యాహ్! does it, and యాహ్! he does it very humanly. అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది. When he tells, అంటే నేను లైన్ తప్పు చెప్పినప్పుడు ఆయన సీరియస్ అవ్వచ్చు, బట్ he laughed at me. It gave a smile on his face. ఇది చెప్పారు అని చెప్పేసి then another shot happened. So that's how we connected. అదే మీకు ఇంకొంచెం ఎంకరేజ్‌మెంట్ వస్తది. దానివల్ల ఏమవుద్దంటే యూ గెట్ దట్ Confidence. వెన్ కాన్ఫిడెన్స్. యాహ్! You get it. Otherwise, there is a lot of nervousness, Andy. Nervousness అవును. not because of people around. Nervousness because you're working with somebody like Mr. Sukumar. Then you have got Mr. Allu Arjun there. కరెక్ట్. అది మనం ఎంత బోల్డ్‌గా ఉన్నా, ఎంత మంచిగా ఉన్నా, బట్ అట్‌లీస్ట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్. ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ అండి. అట్ దట్ అవును. పాయింట్ ఇన్ కరెక్ట్. యాహ్! మా బ్రదర్ చెప్పింది కూడా ఏంటంటే యూ ఆర్ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హూస్ లైక్ కంప్లీట్‌లీ వితౌట్ ఎనీ ఆరా ఐ మీన్ ఏం అంటే స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్, వెరీ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ యాక్టర్ అని చెప్పి విన్నాను నేను. యాహ్! సో గ్రేట్ ఆఫ్ మానస్ ఇఫ్ హి హస్ టోల్డ్ యూ దట్.
యెస్. యెస్ I అండి. think I think I'm a straight guy, and that's the feedback I also get among my friends. ఓకే. Uh, I don't mince my words if I have to say something. ఎగ్జాక్ట్‌లీ అండి. ఇంకోటి మనం గెస్ట్‌లని తీసుకుంటామనమాట. ఇప్పుడు గెస్ట్‌లని తీసుకునే ముందు బిఫోర్ Sure, ఐ గివ్ దెమ్ ద లింక్ ఇంకొక 2 క్వెషన్స్ ఉన్నాయండి. sure, క్వెషన్ 1 ఏంటంటే జనరల్‌గా మూవీ చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తదంటే ఒక ఫ్లోలో స్పెషల్లీ 'పుష్ప' లాంటి మూవీస్ ఎలా అంటే ఒక ఫ్లోలో ఒక బీజీఎంలో ఒక 'అల్లు అర్జున్' చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు ఫాస్ట్‌గా అనిపిస్తది మూవీ. కానీ అవును. ఒక యాక్టింగ్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి, లేపోతే కొన్ని నవరసాలంటారు. ఇలాంటివన్నీ తెలిసిన వాళ్ళకి జనరల్లీ మీ పర్టిక్యులర్ షాట్‌లో మీరొచ్చిన తర్వాత అక్కడ అతను ఇగో తోటి ఈ ఆఫీసర్‌ని డామినేట్ చేస్తుంటాడు. అక్కడున్న అవును. పోలీసోళ్ళందరిని కూడా హి డామినేట్స్ విత్ హిస్ క్యారెక్టర్ ఐ మీన్ విత్ వర్డ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పర్సనాలిటీ. True. True. కానీ మీరొచ్చిన తర్వాత మీరంటారు 'గోవిందరాజ్' తోటి, "నేను చూడండి ఎలా చెప్పిస్తానో" అని. సో, యూ మేక్ హిమ్ కంఫర్టబుల్. హి సిట్స్ Right. డౌన్. దెన్ యూ యాక్చువల్లీ లుక్ ఇంటు హిమ్ ఫేస్ టు ఫేస్. చూసి దెన్ యూ సే దట్ అందరికీ పేరుంటది. ఇంటి పేరు. "నీ ఇంటి పేరేంటప్పా" అనంగానే ఒక్కసారి ఆయన ఫేస్‌లో బ్లాంక్. అండ్ దెన్ మీ ఫేస్‌లో ఒక కన్నింగ్ స్మైల్. అండ్ యూ లుక్ విత్ దట్ కన్నింగ్‌నెస్ టు ద ఆఫీసర్. సో, Right. ఇదంతా పండడం అనేది సీన్ డైరెక్టర్ లాగా చూస్తే, అది చాలా చాలా డిఫికల్ట్. మీకు అది ఎన్ని సార్లు పట్టింది? ఆ పర్టిక్యులర్ సీన్‌కి? So this police station scene, overall police station scene I'm talking about, where Mr. Bunny gets hooked up and he's beaten up, యెస్. right? The cops beat him, ఆయన కొడతారు, మంచినీళ్ళు తీసుకురావడము, తర్వాత నేను ఎంటర్ అవ్వడము, ఇదంతా 2.5 days చేశామండి. ఓహ్! All this was 2.5. Let's say typically anything between 2 to 3 days. My scene was done for my entire scene was done for a day and day. ఓకే. 1 డేలో When I మీరు said when I said day ante, you can conveniently take 6 to 7 hours. ఓకే. And that scene, when we did this scene, so there were different angles on which they would have shot. ఓకే. The scene which was okayed, which was played, was the scene when Mr. Sukumar was sitting right behind Allu Arjun, and హుహు. and was sitting. He was looking into me, ఓహ్! and, and this is what he told me, Sreedhar. ఇది మీ ఏరియా అయితే మీరు ఎలా feel that this is your police station, this is your place, ఓకే. you are the man ఇంకా. అవును. ఇప్పుడు మీరు టేక్ ఎవరైనా ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సిట్యుయేషన్ అని. యూ టేక్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ మీరు ఎవరినన్నా యాహ్! యాహ్! ఎవరినైనా హ్యూమిలియేట్ చేయాలంటే ఎంత, అంటే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ కెన్ గో అండ్ హ్యూమిలియేట్ అనేది వర్డ్స్ లో తక్కువ రావాలి. అండ్ మేబీ యూ షో ఇట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఫేస్, ద ఎక్స్ప్రెషన్ లో. దట్ ఈస్ వెన్ ఐ గాట్ దిస్ అండి. అండ్ ఐ డోంట్ నో, ఇట్ వర్క్డ్ ఫర్ మీ. But if somebody has to be given credit, I think both the gentlemen have to be given credit, Mr. Sukumar and Mr. Allu Arjun, because see, typically మీరు ఆలోచిస్తే ఆ సీన్ లో అల్లు అర్జున్ గారు విల్ గెట్ టైర్డ్. యాక్చువల్లీ దట్ షాట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ షాట్ అండి. హిస్ కరెక్ట్ హ్యాండ్స్ అండి. ఆర్ టైడ్ అప్, హీఈస్ హ్యాంగింగ్, అవును. అండ్ హీస్ బీన్ బీటన్ అప్. అంటే కరెక్ట్. బీటన్ అప్, దో the properties used are all dummies, but కరెక్ట్. there is lot of physical activity అండి. ఎఫర్ట్స్. యెస్. యెస్. డెఫినైట్‌లీ. Effort, and యాహ్! the room is, though there is air conditioning running, but there's so many people here, you are sweating, there's a lot of discomfort. తర్వాత నేను రావడం, అది అది ఆ సీన్ తర్వాత నేను రావడము, ఆయన ఆ మూడ్ లో ఉండడము. ఐ షుడ్ ఆల్సో టు నేను కూడా ఆ మూడ్ ని కీపప్ చేయాలి కదా. సి, అవునండి. అన్లెస్ అన్లెస్ he helps me, I can do better. I should also do something which will help him to you know uh, యాహ్! రియాక్ట్ బెటర్. దట్ feel the aura. రియాక్షన్. All these words కరెక్ట్. were told by the colleagues around there who were assistant directors or chief ads, the co-directors and the directors. They build the tempo, sir. Very. నాకు నిజంగా తెలియదు, మిథున్, that I never knew that this scene was so important for the film. Despite they told me, sir, మీకు తెలియదు మీరు చేసే సీన్, ఈ సీన్ is a very వెరీ important ఇంపార్టెంట్. scene. నాకు అక్కడి నుంచి ఫ్లాష్ బ్యాక్ కనెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతూ ఉంటది. సో నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సార్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు హోల్డ్ ఎనీబడి, ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ పాయింట్ హియర్. ఏంటంటే యాహ్! ప్రతి సినిమాలో ప్రతి సీన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
Every Correct. director, every crew member will say this is a very important scene, so you should do your best. So Yes. that's how I took it. When I went for dubbing and when I saw, oh my goodness, I was blown away. Yeah. I myself was blown away. Exactly, sir. And when I was dubbing, Mr. Sunil was there right behind me in the same dubbing room. So he Oh, also kind of wow. helped me. అంటే ఆయన Mm. సార్ డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు నేను వెళ్ళాను. సో హీ వాజ్ డూయింగ్ ఇట్ సిన్స్ మార్నింగ్. సో హీ టుక్ అ బ్రేక్. Okay. ఆ టైంలో నేను ఉన్నాను, నాతో చెప్పిస్తున్నారు. సో హీ వాజ్ సిట్టింగ్ రైట్ బిహైండ్ మీ. సో హీ వాజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ మీ అండ్ టెలింగ్ మీ, సార్ నాట్ డిడ్ కాంప్లిమెంట్ మీ, బట్ హీ సెడ్ బాగా చెప్పారండి అని చెప్పేసి. మంచి సీన్, మంచి పేలిద్దని చెప్పారనుకుంటా మీకు. He didn't typically say that, but he essentially meant it, He talks saying very that casually. Sunil actually is one of a generous uh, person, one very very nice generous, very person. free to Yeah, yeah. talk, easy to talk. Correct. Yes, exactly. And who told me this is gonna be a great scene, Anedi, is my boss, Oh, Shatru. So okay. Govind Raju. గోవింద్ Govind రాజులు. Raju told me ఈ సీన్ అవును. ఎవరు చేస్తున్నారని చెప్పేసి అని అడిగితే శ్రీధర్ చేస్తున్నాడు అని అంటే, శ్రీధర్ అవును. చేస్తున్నాడా? దట్స్ వెన్ అవును. శత్రు గారు కేమ్ అండ్ టోల్డ్ మీ, శ్రీధర్ మీకు తెలియదు మీరు చేసే సీన్, దాని సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూడండి అని చెప్పేసి. సో దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. యా. ఈవెన్ మీరు గోవింద్ రాజుల్ గారిని కూడా ఆయన క్యారెక్టర్‌ని మీరు యాక్చువల్లీ యూ ఆర్ ద వన్ హూ పుల్స్ హిమ్ బ్యాక్ కదా! మీరు అడవిలో అరెస్ట్ చేయడానికెళ్ళినప్పుడు వద్దు, ఎందుకు గొడవలు, ఎందుకు వెనక్కి తర్వాత తగ్గుదాము చూసుకుందామని. యా. అంటారు. మళ్ళీ ఆయన అందుకని కరెక్ట్. అన్ని తుపాకులతోనొచ్చానంటాడు. మీ దగ్గర కరెక్ట్. లెక్క సరిపోయిందంటారు. సో, కరెక్ట్. కరెక్ట్. బేసికల్లీ యూ ఆర్ ద సీడ్ ఆఫ్ ప్రతి సీన్‌లో మీరొక ఆ సీడ్ అన్నమాట. ద పాయింట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్. I think that's what Mr. Sukumar would have thought. I I, కరెక్ట్. I have no clue, and trust me, నన్ను అడిగితే Pushpa 2 has started. Uh, I'm hoping, of course, I went on the sets, was there for 4 days. We didn't యెస్. shoot much with me. I'm told I would be more with Mr. Fahad Fasil, and హ్మ్. it's gonna be a big ego clash between the two. I'm guessing, I'm telling you like an audience. And నాకు కూడా అవును సార్. అంటే I also స్టోరీ will have పరంగా కాకుండా ఇక్కడ కింద మనకు క్వెషన్ కూడా వచ్చింది. హౌ ఈస్ 'పుష్ప 2' గోయింగ్ ఆన్ అని. మీ no clue. మీ లెక్కలో అసల ఏంటి ఈ రెండిటి మధ్యన బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఏంటి అసల 1, 2 హౌ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి? How is Pushpa 2 going on is the same question I will also ask whenever I go onto the sets or I speak to the team. ఏమవుతుంది సార్ పుష్ప 2 లో షూట్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది అడుగుతాను నేను కూడా. బికాస్ ఓకే. see, that's a very tough question to answer కదా. How is it going on? It is going great అంటాం. మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఏదైనా చెప్పొచ్చు కదా. అవును. I అవును. was there on sets for 4 days. I was supposed to shoot some sequence. It didn't happen because ఓకే. it was no need then. But ఓకే. shoot is going on excellently. What is going to happen? అది చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది నాకు, అరే భలే ఉంటది కదా ఇద్దరి మధ్యన. ఇప్పుడు పుష్ప 1 లో మనం జనరల్ గా చూస్తే షెకావత్ అవును. కమ్స్ విత్ గ్రేట్ యాటిట్యూడ్, గ్రేట్ యాటిట్యూడ్. యెస్. అండ్ పుష్ప ఇస్ నో లెస్. నో లెస్. యెస్. So, so great personalities, both are great actors. I think it's going to be a great ego trip అని అనిపిస్తుంది నాకు. Let's see where it కరెక్ట్ will సార్. take, where Mr. అంటే Sukumar will ఆ take this film. ఎమోషన్‌ని 'పుష్ప' గూడా ఆ ఎమోషన్‌ని క్యారీ చేస్తూ, చేస్తూ వెళ్తూ ఆ లాస్ట్‌లో బర్స్ట్ అయిపోతాడు గదా! ఒకేసారి. అబ్బా. ఆహ్, అసల ఆ బర్స్ట్ అయినప్పుడు దేర్ ఈస్ నో వర్డ్స్ అన్నమాట. ఈవెన్ 'షెకావత్' క్యారీస్ హిస్ గన్. బట్ హి ఈస్ ఇన్ ఎ కన్‌ఫ్యూజన్ వెదర్ టు షూట్ ఆర్ నాట్ బికాజ్ Should I హి use స్టిల్ it or not? థింకింగ్. ఇఫ్ ఇట్స్ రియల్లీ హ్యాపెండ్ అని. అక్కడ నిజంగా జరిగిందా ఇది? అవును. అవును. కామ్‌గా ఉన్నాడు. ఒకేసారి సట్మని బర్స్ట్ అయ్యేసరికి పార్టీ లేదా పుష్ప అని అనడానికి పార్టీ ఇస్తాడు. He అది thought he's having good time, but he actually makes his point. ఫెంటాస్టిక్ సార్. గ్రేట్ కదా ఆ గన్ను. వెన్ హీ పుట్స్ ఇట్ ఇన్ ద పోలీస్ స్టేషన్ బిట్వీన్ హిస్ ఆర్మ్, మన ఫిస్ట్ లోపల పెడతాడు చూసారా గన్ను. అవునవును. బుల్లెట్ దిగలేదు అన్నావు కదా అని చెప్పేసి క్లైమాక్స్ లో హీ హర్ట్స్ హిమ్సెల్ఫ్, రైట్. మై అవును. వాట్ ఏది బాకీ ఉంచుకోడు అన్నట్టు. ఏది బాకీ ఉంచుకోడు. అది. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఐ థింక్ దట్స్ వై హీస్ కాల్డ్ అల్లు అర్జున్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెఫినెట్లీ సార్. ప్రిపేర్డ్నెస్ అండి. డెఫినెట్లీ. హీఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ ఆఫ్ దట్. క్యారెక్టర్. అట్లీస్ట్ I've seen whenever he is there on the sets, or he's walking from his caravan towards set, హ్మ్. is when you look at చూస్తాం కదా మనం, we also make our అవును. own perceptions కదా, opinions, అవును. right? When I అవును. looking at him, he's talking to himself, he's just into that, and hence that is reflecting on in the film like that. డెఫినెట్లీ అండి. అవును. అలా అని చెప్పేసి అండ్ ఎదురుగా ఎవరు కాగానే హలో చెప్తే హలో చెప్పడం, ఆల్ దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ హీస్ కమిటెడ్. దట్స్ వాట్ కమిటెడ్. ఐ హావ్ సీన్. బేసికల్లీ హి ఎంటర్స్ ఇంటూ ద క్యారెక్టర్ అని విన్నాను నేను. అంటే ఇఫ్ హి కమిట్స్ టు మూవీ
ఆ Yeah, క్యారెక్టర్ లోకి హి ఎమర్జెస్ హిమ్సెల్ఫ్ అదయ్యే వరకు. I'm pretty sure. Hence is the reason why he is what he is. అవునండి. మీరేమన్నా తగ్గేదేలే అన్నారా? 'పుష్ప 2'లో ఆయన లేదు, నాకు never got an opportunity to do this. టు డు థట్. ఓకే. Never got an opportunity, but I don't think I will ever get an opportunity. Maybe I సార్ will. మీరిప్పుడు సార్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో లైక్ వి వాంట్ ద సిగ్నేచర్ మూవ్‌మెంట్ ఫ్రమ్ యూ. తగ్గేదేలే మూవ్‌మెంట్ ఇఫ్ యూ కెన్ You డూ ఇట్. want from me? What can I do? Yeah, taggedale. This is the movement given by అనండి సార్ Mr. లైక్ నీ Pushpa. అవ్వ తగ్గేదేలే. అదే లైక్ ఇట్ అంటున్నా గోస్ సార్. లైక్ అది దిస్ రైట్? యాహ్! యాహ్! అది దట్ అదేమంటారు, దట్ కాపీ రైట్స్ ఆర్ ఓన్లీ విత్ మిస్టర్ అల్లు అర్జున్ ఫర్ దట్. యట్ ఐ అవును. కెన్ డూ. అవ్వ తగ్గేదేలే అంటాడు. అవును. సార్ నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశా సార్. చాలా రీల్స్ వచ్చాయి. చాలా వచ్చాయి. అందరం అంటాం ఇలా తగ్గేదేలే అని. కానీ ఆ కానీ కళ్ళల్లో ఇంటెన్స్ ఉంటది చూడండి. ఆ స్టైల్, దట్స్ ద థింగ్. అది. దట్ ఇస్ చాలా తగ్గేదేలే. అవునండి. డెఫినైట్‌లీ. సో సార్ యువర్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ హీరో ఈస్ మహేష్ బాబు బేసికల్లీ. 'మహర్షి'తో మీకు స్టార్ట్ అయింది జర్నీ. My first film is Mahesh Babu. My ఓకే. first hero is Jagapati Babu because my combination was with him. So I would విత్ హిమ్. say, యాహ్! yeah, he's my హి ఈస్ first వన్ ఆఫ్ hero. ఎ జెంటిల్‌మన్. హి ఈస్ ఆల్సో వెరీ నైస్ పర్సన్. Cool guys. He only కూల్ గై. minds his business. He's. They're all. I think సార్ అండ్ they're all. 'జగపతి బాబు' అందరికి మామూలుగా ఒక ఫ్యామిలీ హీరోగా తెలుసు కాబట్టి స్క్రీన్ మీద. సో, ఆయన్ని ఒక జెంటిల్‌మన్‌గా ఊహించుకుంటారు. కానీ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ హి ఈస్ ఎ జెంటిల్‌మన్. బట్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈస్ మనం ఆయన్ని కలిసినప్పుడు హి ఈస్ సో టాల్. హి ఈస్ సో లైక్ హ్యాండ్సమ్. లైక్ అసలా హి ఈస్ లైక్ ఎ పర్ఫెక్ట్ షేప్ అన్నమాట. హి లుక్స్ లైక్ Absolutely అమేజింగ్. fit and fine for his ఫిట్ age. అండ్ ఫైన్. యాహ్! Absolutely. Yeah. You can't take నేను your eye ఒక off. క్రికెట్ స్టేడియంలో కలిసాను ఆయన్ని హైదరాబాద్‌లో. Okay. Okay. కలిసినప్పుడు హి ఈస్ లైక్ సో ఐ మీన్ హి బిహేవ్స్ లైక్ ఎ జనరల్ పబ్లిక్ అంతే. హి డజంట్ బిహేవ్ లైక్ హి ఈస్ ఎ హీరో ఆర్ లైక్ సెలబ్రిటీ. వెరీ నైస్. గుడ్ Yeah, పీపుల్. yeah. He carries himself very simply. I agree. అవునండి. Correct. అండ్ Correct. ఇంకోటి సార్ మీరు ఈ వర్క్ షాప్స్ ఏమన్నా మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తారు. పెద్ద మూవీస్‌కి వర్క్ షాప్స్ అవి ఉండే ఉంటాయి గదా! No. ఏం లేవు. నథింగ్. సో మీరసల 2019లో వచ్చారు. 'విరాట్ పర్వం' గూడా మీరు చేసినట్టున్నారు. సాయి పల్లవి చేశాను, విరాట్ గారితోటి. పర్వం చేశాను, అవును. హ్మ్. సో Yeah. లేడీ సూపర్ స్టార్‌తో గూడా చేసారు మీరు. I did lucky enough, huh? So I thanks to Mr. Venu Udugula. He trusted me. ఓకే. And I అదెలా still ఉంది మీకు remember. ఎక్స్‌పీరియన్స్? Oh, అసలు వాట్ awesome, వాస్ yeah. ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ సాయి పల్లవి అండ్ ఆల్? Interesting question, yeah. I think this is యాహ్! what we all should know. And here is where you give it to the lady. ఓకే. See, I'll tell you, we did this scene in Vikarabad forest. ఓకే. So, Venu Udugula, basically I call him Anna, I call him Sir, and then notike edoste atla, ఓకే. between the two. అదే. Because he's a very simple man, yeah. You can't get somebody like him complete. అంటే ఒక సీన్ లో శ్రీధర్, నాకు నువ్వు మాట్లాడిన, బికాస్ దట్ వాజ్ అ డేటెడ్ మూవీ, రైట్? ఇట్ వాజ్ అవును. సమ్వేర్ ఇన్ 1980s. యాహ్! సో శ్రీధర్, నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ మూడు మాట్లాడు. దాంట్లో హిందీ ఎక్కువ యూజ్ చేసేటట్లు మాట్లాడు. అండ్ యూ కెన్ చూజ్ యువర్ వర్డ్స్. యూ గెట్ మై ఓకే. పాయింట్. వాట్ ఈ యాహ్! సేస్ యాహ్! ఇస్, దిస్ మెసేజ్ హ్యాస్ టు గెట్ కమ్యూనికేటెడ్. లైన్స్ ఇవ్వి, దిస్ ఈజ్ యువర్ బౌండరీ, దీన్ని దాటకండి. And you can be little creative in and selfish in using words. ఓకే. So that's the background to it. And then I was told, saying that, okay, so nu jeep lo vastavu, you stop this girl Vanilla, and then you basically do that conversation, etc. A jeep scene అయిపోయిన తర్వాత, then Venu sir comes and tells, Sridhar, you have to do frisking of the lady, because she will be carrying some textbooks. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. విప్లవం సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే నువ్వు తను పట్టుకుని నువ్వు హెరాస్, అంటే యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ రూడ్నెస్. ఇన్ రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఐ థింక్ దిస్ కాప్ హ్మ్. basically was a womanizer, and he was somebody యాహ్! who was always running ఎ behind, లిటిల్ రూడ్ బిహైండ్ టు ద లేడీస్, route టు ద behind, and వుమెన్. also హ్మ్. సో మోకా దొరికితే వదులుకునేవాడు కాదనమాట. దట్స్ హౌ ద క్యారెక్టర్. సో హీ వాంటెడ్ టు సీ దట్ ఇన్ మీ. ఓకే. And I was okay, but I was very hesitant because it was Miss Sai Pallavi there. సాయి పల్లవి. యాహ్! ఇట్స్ నాట్ సమ్‌వన్ హూ ఇస్ న్యూ And ఆర్ యాహ్! correct. So I didn't know what to do. Then Venu Anna comes and tells me, Sridhar, కొంచెం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయి. Basically, as I told you, right, I look యెస్. big. యెస్. And I'm also physical also, basically. అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా, if I have to demonstrate anything, if I have to talk to somebody, I'll touch and talk.
Okay. That's my Yeah, nature. like this. Ah, okay, okay, like this. So that's my That nature. kind of. So Okay, so okay, I'm by in general sense లో కూడా నేను ఫిజికల్ గా ఎక్కువ ఉంటాను నేను. okay, ఇక్కడేమో అమ్మాయి ఉంది, పరిచయం లేదు, ఏంటిదని చెప్పేసి. అండ్ దెన్ వేణు సార్ వాస్ టెలింగ్ బీ కేర్ఫుల్, స్మాల్, షీస్ అ హీరోయిన్, లీడింగ్ హీరోయిన్, అండ్ షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్, వన్ అమంగ్ ద టాప్, రైట్? yes, she's no doubt she's a lady superstar. Sai Pallavi. Absolutely. Yeah. So the scene was happening. So the narration was happening. So sir was telling madam, this is what he will do. This is what he will do. And then I looked into ma'am and said, I introduced myself to her again. Okay. That's when I did a proper introduction. Ma'am, I'm Sreedhar Reddy. Jeep Dagar kuda I didn't get a chance to introduce. Okay. So I went and said, I'm Sreedhar Reddy, ma'am, and this is the role I'm playing. Now for this scene, can you advise how do you want to do it? How do we do it? Can you tell me how you want to do it? And చెప్పేసి నన్ను అనింది. Tell me, how is that you're going to be frisking? So this is how I was also pausing then. Madam, ఎలా అంటే okay. So I will come, I will tap your shoulder. I will not touch you typically, but I will kind of, feather touch అంటారు చూసారా? Oh no, no. Yeah, maybe yeah, maybe the impact will be there that as though I am touching you, but you can vaguely feel my touch. yeah. Then Physical I will less come. and emotion more. Akada. Correct. So I will try and do that and చెప్పేసి. Then I was trying to show it to me అని అనింది. So Okay. I was trying to tap her shoulder. Then I was hesitant. Then I went up to her, hands to the hip side and to her leg. Then she said, no, 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 ఇలా చేయకండి, ఇలా చేస్తే ఏం బాగుంటుందండి అని చెప్పేసి. She 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 touched me and showed me this is how you should do అని చెప్పేసి. She said, you Oh touch my wow. shoulder, you Congratulations. press Adi it, nizanga appreciable. Yeah. yeah. So and obviously, yeah, if when you see a person of that stature is so Correct. committed for that role. So there was a call coming in, so I had to disconnect. Yeah, yeah. No Uh, problem. No problem. Adi. Yeah. so I really had nothing else to do but to really give it a good shot, because you can't do 2-3 times. Avunu. You can't do that scene 2-3 times. And Avunu. నాకు అది తెలుసు, నాకు అది. I said, let's give it a best shot here and చెప్పేసి. And madam only told this is how you should do. Inka, and I was within that scope of what she has told, Correct. and I did it, and I think it worked well. What worked, that is fine. But at some point, I drag her with the hair, and drag her to the jeep. Yeah, yeah. So we did some practice session. I told ma'am, I'm gonna hold your hair like this. Hope it is not hurting you. I'm gonna drag you. ఇది ఆల్తో బాగానే ఉంది. దట్ వాస్ సమ్ 30-second సీన్. నేను ఆవిడ్ని జుట్టు పట్టుకొని, నీ అమ్మ నువ్వు ఏందేమనుకుంటాను. ఐ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాగింగ్ హర్, టేకింగ్ హర్. ఎట్ సమ్ పాయింట్ షీ ఫ్లిప్స్, Okay. పడిపోయినట్లు. Okay. దట్ వాజ్ నాట్ ప్రాక్టీస్లో లేదు అది. తను Oh. కావాలనే Oh, she నేను did it లాక్కుంటా. like extempo, right, sir? Is that అబ్సల్యూట్లీ. right word? అండ్ Yeah. యా, వెరీ రైట్. ఎందుకంటే తను అది చేయడం వల్ల మీ టేకింగ్ హర్ విత్ ద హెయిర్ ఇన్ మై హ్యాండ్, దట్ సీన్ లుక్డ్ వెరీ అగ్రెసివ్. ఇంకా Oh, అంటే amazing. మనము ఎవరైనా గట్టిగా లాక్కొని వెళ్తుంటే మన కాళ్ళు బ్యాలెన్స్ పోతాయి కదా. Correct. Correct. It will never be even, and you are No. in jungle and you'll have stones, etc. And that was awesome. Yeah, so great experience, Midun, to answer to your question. And నాకు I నాకు ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఎక్కువ ఉండిందనమాట. సో ఐ వాంటెడ్ టు బిగిన్ విత్ పుష్ప బికాస్ right, ఆబ్వియస్లీ యు ఆర్ ద వన్ హూ హర్ట్ మిస్టర్ అల్లు అర్జున్ సిగో టు స్టార్ట్ yeah, విత్. అండ్ దెన్ correct, ఫ్రమ్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇది అంటే ఇది వినడం బాగుంది. ఎందుకంటే యాక్ట్రెస్ అనేది చాలా మంది, ఇప్పుడు కీర్తి సురేష్ గారైనా లేకపోతే సాయి పల్లవి గారైనా, వై డూ దే గెట్ నేమ్ వై లేడీ సూపర్ స్టార్స్ అని, బికాస్ correct. దే ఈవెన్ ఎలా మన మేల్ స్టార్స్ ఉన్నారో దే ఆల్సో గెట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ లైక్ Very true. కంప్లీట్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి. అండ్ ఇట్స్ గుడ్ టు లిసన్ దట్ షీ ఇనిషియేటెడ్ ఫ్రమ్ హర్ ఎండ్ లైక్ మీకు Oh, మీరు ఫీల్ ఫ్రీ అని, లేకపోతే మీరు ఫ్రీగా yeah, చేయలేరు ఆ క్యారెక్టర్. I can never do it, Andy. ఎస్. Trust me. You can be as much bad, in nature also, but you can't do it అవును. unless your colleague gives you that comfort. And అవును. kudos to both the gentlemen, పుష్పలో అల్లు అర్జున్ కానివ్వండి, సుకుమార్ గారు కానివ్వండి, ఇక్కడ సాయి పల్లవి గారు కానివ్వండి, ఆర్ వేణు ఉడుగుల కానివ్వండి. Without any doubt, maybe I'm damn lucky that I'm able to get some roles which I'm able ఎస్. to refer to
while I'm making a career, you know. కరెక్ట్ సార్. సార్ మీరే ఆల్రెడీ చాలా హ్యూజ్ అండ్ యూ లుక్ బిగ్. సో డిడ్ యూ మీట్ మిస్టర్ రానా? I did, ఇన్ ద సె I did. యూ డిడ్. Oh yeah, సో హౌ we did. హ్యూజ్ హి ఈస్? ఆయనెంత Oh, హ్యూజ్‌గా ఉన్నారు? he. I would not మిస్టర్ say he. బల్లాల్ దేవా. Correct. So he's maybe when he played Ballala Deva, I think he was huge. ఓకే. But when we did Virata Parvam, he was fit and fine. Yeah, he was ఓహ్! like no fat. అవును. You know, అండ్ perfect. స్పెషల్లీ ఫ్యాట్ లేనప్పుడు ఇంకా హైట్ కనిపిస్తారు. Kanpistaru, I think he's యాహ్! also 6'1" kind of a guy, యాహ్! యాహ్! and because he also shoots and kills me right in that film. యెస్. So యెస్. we had a couple of interactions, but again a very cool guy. Yeah. To your question, he's not a huge looking guy. ఓకే. Very very absolutely. మీరు ఫార్మల్ చేస్తే he will look like somebody who's going to an IT company guy. మీరు కద్దర్ వేసారంటే ఒక పొలిటీషియన్ లాగా కనిపిస్తారు. So ఓకే. he will blend into any role. That's the kind సో of a హి person. ఈస్ లైక్ ఎ వాటర్. హి ఈస్ లైక్ ఎ వాటర్. హి He will టేక్స్ blend ఎనీ in. షేప్. ఓకే. Great personality. And personality and not by character, not much I can assess. I'm not that big guy to talk about it. But కరెక్ట్. physically, he's super fit man. ఓహ్! అమేజింగ్. అమేజింగ్ అండి. Uh, దట్స్ so you can మీరు ఏమైనా చేస్తుంటారా? see. మీరు యూ డూ ది వర్కౌట్స్ అండ్ అన్ని లైక్ I రెగ్యులర్‌గా? do my bit. Yeah, I do my bit. I try and do every day. ఓకే. During summers, I swim. ఓకే. During rains, I do gym. During winters, I run. ఓకే. Yeah, so I try and do that hour and a half of kind of a fitness సో to అన్నీ keep my. ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు. అన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు మీరు బేసికల్లీ. So yeah, include it's not only fitness, everything else also. ఓకే. సార్ బిఫోర్ ఐ క్విక్లీ టేక్ సార్ వన్ లాస్ట్ క్వెషన్. నాకు తెలుసు టైమ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఔట్. బట్ వన్ లాస్ట్ No, క్వెషన్ ఈస్ ద థింగ్ ఈస్ మీరు మీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అంతా చూస్తే మీరు మంచి కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీలో టాప్ లెవెల్స్ వరకెళ్లారు. కంప్లీట్‌గా డిఫరెంట్. మీరు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ చూస్తేనే సమ్‌వన్ కెన్ నో దట్ వాట్ యూ హావ్ డిడ్ బిఫోర్ కమింగ్ ఇంటూ right, మూవీస్. right, సో sir. అసల 2 సంబంధం లేని ఫీల్డ్స్. ఇది, అది అసలు 2 సంబంధం లేనివి యాక్చువల్‌గా. సో, Right. మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏమన్నా యాక్టింగ్ వైపు ఏమన్నా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? తెలియకుండా మీకు ఫార్మ్ అయిందా? మీరేమన్నా స్కిట్స్ అలా చేసేవారా కాలేజుల్లో? లైక్ హౌ డిడ్ యూ ఓకే. ఇట్స్ ఓకే. టెలికామ్ ఇండస్ట్రీలో మీరు టాప్‌లో ఉన్నారు. ఒక ఒక కంపెనీలో. ఆ టాప్‌లో ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒకవేళ బిజినెస్ పెట్టుకోవాలా? లేకపోతే ఇంకోటి చేయాలా అని ఉంటది మామూలుగా. అలాంటిది మీరు మూవీస్‌లోకి ఎలా టర్న్ అయ్యారు? వేర్ డిడ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్? So I think when I was doing when I was in my school, ఓకే. with ముఠా మేస్త్రి అని ఒక సినిమా వచ్చిందండి. అవును సార్. చిరంజీవి గారు. మెగాస్టార్ గారిది. యాహ్! యాహ్! కరెక్ట్. సో ఐ డోంట్ నో అది ఎట్లా అయిందో తెలీదు. ఐ వెంట్ ఫర్ షూట్ ఫర్ 2 days దెన్. ఐ డోంట్ నో హూ టుక్ మీ, హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్, నాకు అసలు ఐఎమ్ క్లూలెస్. ఓకే. So I that was the film which I went and worked for the first time. So in ఓహ్! Mutha Mestri, where Mr. Chiranjeevi becomes the cabinet minister, and వెనకాల Black Cat commandos ఉంటారు. అవును. So I am one among them, and I am ఓహ్! right behind him. And so maybe I'm talking about when it was in, I think Mutha Mestri 94 ఎప్పుడో రిలీజ్ అయినట్లుంది. ఓకే. That's when I finished my graduation. So I worked for 2 days, and that film was something uh, you know could be the reason which got seeded. Midun, you're there. I lost your video లేదు though. ఉన్నానండి. ఐ యామ్ దేర్. సో సమ్‌టైమ్స్ ద నెట్వర్క్ ఈస్ గెట్టింగ్ రీకనెక్టెడ్. సో ఐ యామ్ No జస్ట్ problem. So మేకింగ్ ద సెట్టింగ్ maybe అండ్ ఆల్. that యాహ్! got seeded then, and so యాహ్! and when I worked for Walter Viraya, and I యాహ్! did meet Chiranjeevi sir, and I showed him those pictures. యెస్ సార్. Uh, and he had a hearty laugh, saying that, "Is it you? And what are you doing now?" Then I told him, "Sir, I I chose to, after my marriage, I chose to get back to corporate, and I'm back again here. And lucky that Mr. Bobby gave me an opportunity to meet the boss." ఓహ్! హి ఈస్ ఆల్‌వేస్ ద బాస్. హి ఈస్ ద రియల్ అంటే మీరు చూసారా సార్? మీ రూట్స్ ఎక్కడికెళ్ళినాయి? ముఠా మేస్త్రి అంటే ఐ సీ పీపుల్ సేయింగ్ ఎక్కడికెళ్ళినా ద ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ ఆర్ ఇన్‌స్పిరేషన్ విల్ బి ఫ్రమ్ ద బాస్. From the boss, kada. Many ఫ్రమ్ ద people బాస్. trust me. Yeah, many యెస్ people సార్. told me this, and I ఫ్రమ్ told ద him that బాస్. this conversation, I took his blessings.
and I think as a fan, I would not say fan. I like him very much, and you, A fanboy moment. ఆ aura ఉంటది కదా. అవును. When you're on the sets, getting to meet somebody of his stature on the sets, Yes. still you're working with him, still is a dream. And Amazing. getting Amazing. that 5-7 minutes over a discussion, and then you get called by your name later days whenever you're working. Hey I Sreedhar, mean, how are you? him calling you, "Hi, Sreedhar," How are you? and that too, he's so friendly. He like in nature. Absolutely. Like, Absolutely. yeah, And that's yeah. a great high. It gives you a great high. He's Of course, legend, sir. దాని తర్వాత మర్చిపోవచ్చు ఏదైనా కానివ్వండి కానీ బట్ ఆ! టు మీ ఇట్స్ అ గ్రేట్ హై. మీకు అది యాక్చువల్లీ ఒక అచీవ్‌మెంట్ లైఫ్ అంతా గుర్తుండిపోద్ది. అబ్సల్యూట్లీ యార్. ఎందుకంటే హీస్ ద లెజెండ్ సార్. హీస్ ఎ లెజెండ్. ఐ మీన్ కమింగ్ అబ్సల్యూట్లీ. ఫ్రమ్ వాట్ యా యా. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అండ్ వేర్ హి ఈస్ నౌ. ఫ్రమ్ నోవేర్ టు వేర్ ఎవర్ హీ ఈస్ టుడే. వేరెవర్ హి ఈస్. ఐ జనరల్లీ గెట్ క్యారీడ్ అవే వైల్ టాకింగ్ అబౌట్ చిరంజీవి గారు. సో, యా. అదండి. హూ ఇస్ నాట్ యెస్. ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్ అండి. ఐయామ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాన్ సార్. లైక్ ఒకసారి మన 'గాడ్ ఫాదర్‌లో' సత్యదేవ్ గారు చెప్పారు. ఇక్కడ కుట్లు పడ్డాయి అని చెప్పారు. సో, అవును. నాకు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కుట్లు పడ్డాయి. చిరంజీవి గారు 'ఆపద్ బాంధవుడు' మూవీలో ఆయన ఎద్దుతో ఫైట్ చేస్తారు. సో, రైట్ రైట్ నేను రైట్. మా కజిన్ వి వి యూజ్డ్ టు గో ఇన్ ఆల్ సమ్మర్ హాలిడేస్ టు ఏలూరు పోలీస్ క్వార్టర్స్ ఇన్ వెస్ట్ గోదావరి. ఓకే. సో, ఓకే. మై ఫ్యామిలీ మీరెలా ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసరో మై ఫ్యామిలీ ఎవ్రీవన్ ఈస్ పోలీస్. లైక్ మై అచ్చా గ్రాండ్ రియల్ ఫాదర్ ఈస్ యెస్ లైఫ్. సార్. మానస్ మీతో చెప్పాడనుకున్నాను. బట్ లేదు చెప్పలేదు. హి డిడ్ంట్ టెల్ మీ. యాహ్! సో, మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈస్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ పోలీస్. బేసికల్లీ వి ఆర్ ఫ్రమ్ పోలీస్ ఫ్యామిలీ. సో, ఎక్సలెంట్. వి యూజ్డ్ టు గో దేర్. మీకు తెలుసు ఓల్డ్ హౌసెస్ టిపికల్ క్వార్టర్స్ ఎలా ఉంటాయో. బ్యూటిఫుల్. యా ఐ నో. గెట్ సో, ఇట్. గెట్ వి ఇట్. ఆహ్, హి ఆయన ఎద్దు, నేను చిరంజీవి. సో, ఆయన్ని పట్టుకొని ఇలా దెన్ హి జస్ట్ డిడ్ సంథింగ్ లైక్ థిస్ అండ్ ఇక్కడ ఒక 5, 6 కుట్లు పడ్డాయి వెనకాల. Yeah, you referred Satyadev. I worked with him also for Uma Maheshwar Ugra Rupasya. Great guy, yeah. అవును సార్. There was one film called Uma Maheshwar Ugra Rupasya. సార్ దట్స్ ఎ నంబర్ సూపర్ ఫిల్మ్ ఇన్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇట్ ఈస్. యెస్. Correct. I played a role of a Kung Fu master in that. సార్ హూ వోంట్ రిమెంబర్ యూ ఇన్ దట్. యాక్చువల్లీ నాకు టైం సరిపోట్ల మిమ్మల్ని క్వెషన్స్ అడగడానికి. బట్ యూ వర్ హిస్ కుంగ్ ఫు మాస్టర్ కదా! I దట్స్ was his వెన్ హి గోస్ అండ్ ఫైట్. యెస్. correct, correct. And maybe the world is very small and for me things are falling in place and this was a కరెక్ట్. remake of a film called Mahishante Pratikaram where Fahad Fasil plays the role of what Satyadev played. ఓహ్! అండ్ యూ వర్ దేర్ ఇన్ ఇట్ టూ. No, I wasn't there. యూ So my వాజంట్ దేర్. reference ఓకే. point now when I'm gonna work with Mr. Fahad more, so హుహు. I'm gonna play that card with him now. Look, Mr. ఓకే. Fahad, you played a role of Mahesh in Mahesh Ante Pratikaram in Malayalam film, and యాహ్! that was redone in Telugu, where I played the Kung Fu master for the Maheshya, Uma వరల్డ్ Maheshwar. ఈస్ స్మాల్ సార్. వరల్డ్ ఈస్ స్మాల్. యూ So గో I టు ద think పీపుల్ లైక్ I'll try to use that to get more close to him. Let's see if it works డెఫినెట్‌లీ. out. Right. Give me అబ్సల్యూట్‌లీ. give me ఐయామ్ 30 ఐయామ్ seconds. ష్యూర్. Give me 30 seconds. యాహ్! There's యాహ్! a యాహ్! ష్యూర్. power bank and my cable. Yeah. So, sir, I'm going to just put the link here so some of our friends would join and may I ask you little bit questions and all. Sure. So, Sure. Uma Maheshwar Uggara Rupasya చెప్పారు కదా. Hmm. Especially with Satyadev, I would like to ask a funny question. ఆయన ఏం తింటారు Oh. సార్? What does he eat? So, I know for sure he's a good non-vegetarian, okay. and ఆయన ఏం తింటారని ఏంటి సార్ అంటే 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 ఆయన బ్రెయిన్ ఎందుకు అంత షార్ప్ ఉందని. ఐ డోంట్ నో హౌ హీ లైక్ హీస్ ద కైండ్ ఆఫ్ లైక్ థండర్ సార్. లైక్ ఆయన ఎప్పుడు మీరు ఆయన ప్రీవియస్ మూవీస్ కూడా కొన్ని చూస్తే your ఆహ్, voice is cracking, Midun. ఓహ్! ఓకే. ఐయామ్ సారీ. ఇప్పుడు ఓకేనా అండి? No, I can hear that murmur. ఓహ్! ఓకే. లెట్ Yeah, మీ it is better జస్ట్ now. ఇట్స్ బెటర్ Yeah, నౌ. it is యాహ్! better. Yeah, it's better now. సో లైక్ ఎలాగంటే ఒక ఓహ్! ఇట్స్ అగైన్ మర్మరింగ్. ఓకే. Yeah. లెట్ మీ జస్ట్ I can't hear you.
Nidun, you there? Sridhar garu, Yeah. is it still? We still have the. Is it good now? But I don't know. Check with others. Check with others if you're having the same issue. Yeah. Voice ఏమన్నా ట్రబుల్ గా ఉందండి? ఒకసారి ఎస్ అని కొట్రా, ఒకవేళ ఎస్ ఆర్ నో అని కొట్రా చాట్ లో. I don't know. This is actually, sir. What I would do is I will just rejoin 1 minute lo. Okay, makes sense. I'll just rejoin real quick. Yeah. హలో అండి, సారీ, మనకి యాక్చువల్లీ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, నేను ఒకసారి ఐ విల్ కాల్ హిమ్, జస్ట్ 1 second, జస్ట్ టేక్ హిమ్. జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes గైస్, నేను ఒకసారి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వమని చెప్తాను రెడ్డి గారికి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో శ్రీధర్ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు, కట్ అయింది. సో యాక్చువల్లీ సమ్ ఏదో టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చింది, అందుకనే నేను వాయిస్ సడన్ గా పోయింది. సో మేబీ టెక్నికల్ గ్లిచ్, బాగా వానలు పడుతున్నాయి నిన్నటి నుంచి, సో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. హలో హలో సార్, హలో వన్స్ అగైన్. వెరీ క్లియర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ అండి. సో బేసికలీ యాక్చువల్లీ మాకు ఇక్కడ రెయిన్స్ అన్నమాట. సో the Wi-Fi is acting little crazy anamata, like it's some kind of issue with connections. I get it. Yeah. No issue. Yeah. సో అదే అండి. అయితే నేను యాక్చువల్లీ ఎందుకు అడిగానంటే ఆ క్వశ్చన్, సత్యదేవ్ గారు ఏ క్యారెక్టర్ లో అయినా ఇది అంటారు, ఒకప్పుడు రంగారావు గారు లేకపోతే ఇంకా 2-3 రిఫరెన్స్ గా ఉండేవారు యాక్టర్స్, అంటే నిజంగా ఆ క్యారెక్టర్ ని పండిస్తారు అన్నట్టు. సో ఈయన
అలా ఒక థండర్ లాగా పడిపోతారు ఆ సీన్ లో. అది ఎలాగా, లైక్ హౌ మెమరీ పవర్, వాట్ డస్ హీ ఈట్ అని అందుకే అడిగాను నేను మిమ్మల్ని. Actually, a good question. I don't think I can ever answer that. But you are right. He's got great memory, and he can actually recall any kind of lines so easily. ఓకే. And very simple. He's got a great smile. That gives you a lot of warmthness, kada. అవునండి. And he's not pabam fellow, but he's very easy guy. ఓ 10 మందిలో ఈయన నించోబెట్టారంటే ఆ 10 మందిలో అసలు ఈయన కూడా ఒకడు అని అనుకోవచ్చు అంతే కానీ బట్ నో ఫ్లాంబాయన్సీ, వెరీ సింపుల్, గ్రేట్ గై. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ కరెక్ట్. వర్క్డ్ విత్ హిమ్. That was my first film, and I've done another film. May not be in his combination, but with somebody else. Simple, good, nice human being. డెఫినెట్లీ, I think డెఫినెట్లీ. వి I కెన్ think సీ దట్, వి he's కెన్ సీ దట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ టు. yeah. I think he's getting all the due credits now, and I'm very కరెక్ట్. happy for him, and I think he Yeah, deserves and it he too. made it, he made that entry into Bollywood also కదా ఇప్పుడు. He did So with Ram Setu. yeah, that's what someone is saying. RP garu, I like Satyadev Ram Setu movie, super character it was. Absolutely. And he played a Absolutely. great role of Mr. Hanuman himself. Great Hanuman Hanuman. himself. కరెక్ట్, Yeah. కరెక్ట్. ఆ ఛాన్స్ Yeah. చాలా రేర్ గా దొరుకుతుంది. అవును. సో ఫ్రెండ్స్, నేను లింక్ పోస్ట్ చేశాను, స్ట్రీమ్ యార్డ్ లింక్. మీరు జాయిన్ అయ్యి యూ కెన్ క్విక్లీ, ఆల్రెడీ నేను మిమ్మల్ని హోల్డ్ చేశాను శ్రీధర్ గారు 1 hour. ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ 40 minutes నౌ. Okay, yeah. If it is going to Yeah. work for you all, glad that I'm making some sense to you all. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఎవరైనా మీకు పుష్ప గురించి, అంటే పుష్ప స్టోరీ ఏంటని అడగండి, కానీ కానీ పుష్ప పుష్ప అడిగినా మూవీ కానీ కూడా అడిగినా నేను నాకు కూడా మీకెంత తెలుసు అంతే తెలుసు. అవును. బట్ యా, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ షేర్, ఐ విల్ బి గ్లాడ్ టు డూ ఇట్ అండి. యా, డెఫినెట్లీ అండి. వీ హ్యావ్ సమ్ గ్రేట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ రియల్లీ, లైక్ చాలా మూవీస్ అంటే మీకు తెలిసిందే, 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా తెలుగు వాళ్ళే. తెలుగు వాళ్ళు ఏ దేశంలో ఉన్నా మనం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది ఏంటి అంటే మూవీస్. మూవీస్ సమస్య లేదు అనేది అసలు. అది. సో Correct. ఎవరైనా మీకు మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటే వచ్చి అడగండి శ్రీధర్ గారిని. సత్యకృష్ణ గారు, యా అవునండి, నౌ ఇట్స్ క్లియర్. సో మీరు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో రీచ్ అయిన హైయెస్ట్ హైట్స్ ఏంటి సార్? లైక్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, వాట్ వాజ్ యువర్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్? వాట్ వాజ్ ద లైక్ ద హైయెస్ట్ రోల్ దట్ యు వర్? So I played my highest peak in my role is I played the role of a CEO of a company. Wow. And that was with a startup company. And the best role which I played with organizations like Vodafone, Airtel, financial services companies, etc., to the level of general manager, AVP and above, general manager. So that's Wow. the highest in terms of my corporate career. And అమేజింగ్, అమేజింగ్ అండి. అంటే ఏదో మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ అని కాదు, కానీ ఇట్ షోస్ దట్ ద వే విత్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ వేర్ యూర్ కమింగ్ ఫ్రమ్, బికాస్ బికమింగ్ అ జనరల్ మేనేజర్ ఆర్ ఏవిపి అనే ఒక కంపెనీలో లైక్ ఇట్స్ లీడర్షిప్ కదా, ఇట్స్ అ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ. సో అలాంటి రోల్ లో పర్ఫార్మ్ చేశారు అంటే దట్ షోస్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వై యూర్ ఏబుల్ టు మింగిల్ విత్ ఎనీబడి అండ్ ఎవ్రీబడి. ద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్. One is confidence, and second thing is when you have got I took it as a starter. I was a fresher. Cinema na kotta kada. So I think first thing I thought to myself is let my previous work experience not take over my current interests. Right. As far as I took it to myself was sare idi kotta industry naku, so I am a fresher kabatti let me begin like a fresher. నాకేమి లేదు, నాకేమి తెలియదు అని నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను కాబట్టి మేబీ దట్ హెల్ప్ మీ టు stay focused, because the small things didn't disturb me, because you do have very very many lows for you to really feel sorry for yourself. Yeah, so I think you bite some dust antaru kada, you go through bad patches also. I also did, but it didn't bother me much. కరెక్ట్ అండి. ఇంకొకటి సార్, నాకు క్వశ్చన్ చెప్పండి. మీరు అంత పెద్ద లెవెల్లో అంటే ఒక సిఇఓ, ఒక ఏవిపి, ఒక జనరల్ మేనేజర్,
ఇలాంటి లెవెల్స్ కార్పొరేట్ లో ప్లే చేసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా మూవీస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుద్దంటే సార్, వెన్ యూ ఆర్ స్పెషల్లీ న్యూ, సో ఆబ్వియస్లీ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ డజంట్ నో లైక్ వేర్ యూఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్, వాట్ యు డూ. సో మీరు ఆ గుడ్ వైబ్స్ అయినా ఆ నెగటివ్ వైబ్స్ అయినా అసలు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? లైక్ బీయింగ్ ఇన్ సచ్ హై పొజిషన్, కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు అనిపిస్తుందా మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి ఏదన్నా కంపెనీకి సిఇఓ అయిపోతాను అలాగే? కొన్నిసార్లు కాదు, ఎన్నో సార్లు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వెళ్ళి నేను సీఈఓ అయిపోతాను అనేది మన చేతిలో లేదు కదా మిథున్. You are supposed to get offered for you to play that role. I missed that bus. When I lost my job, I already missed my bus because I knew why I lost my job. Maybe నేను రిజైన్ చేయకపోయింటే maybe I would have survived for another 1 year. I would have seen the same situation 1 year later. So that's number one. Number two, yeah, you will always feel shit, yaar. I would have been ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుని ఉంటే బాగుండేది కదా, ఇదంతా మనకు అవసరమా అని చెప్పేసి. But as I said, I was very clear in my mind. I said, I will go through anything which comes my way, because there are quite a few people who have already expressed their, experiences on YouTube, etc. Right, the journey, how it is gonna be. So it helped me to know. Ante nakem kottaga em anpiledu. Somebody has humiliated you. I took it easy. Okay. And neither it was important for me to tell from where I come from. And also, sir, all the roles that you played, it's with Allu Arjun garu, Sai Pallavi garu, and again Allu Arjun garu, and with Satyadev, and especially Satyadev garu toti మీరు ప్లే చేసింది యాజ్ హిస్ మాస్టర్. సో నాకు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుందంటే మీకు యు గాట్ గుడ్ రోల్స్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్, touch wood, and we expect you to see much better roles also in the future as well. You would for sure see. There are a couple of films which I have done which are films and web series, not regular police roles. But you will see me like a bad guy. Bad guy. Real bad guy. Yeah. So sir, ఇక్కడ మనకి పీరయ్య గారు వచ్చారు. పీరయ్య గారు అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఫ్లోరిడా. సో పీరయ్య గారు వచ్చేసి హీఈస్ ఫ్రమ్ కడప, సో హీ కెన్ టాక్ దట్ యాక్సెంట్ పుష్ప లాగా. అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఫ్లోరిడా గారు ఇస్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. ఐ లివ్ ద ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. యా సో పీరయ్య గారు మీరు ఫస్ట్ అడగండి సార్ క్వశ్చన్. మీ క్వశ్చన్ అడగండి శ్రీధర్ గారిని. పీరయ్య గారు, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. మీరు కడపలో ఉన్నారా, మీరు యుఎస్ లో ఉన్నారా? ఐ థింక్ ఐ హర్డ్ యు ఆర్ ఇన్ ది యుఎస్ అనుకున్నాను నేను. ఆయన కడపలో ఉన్నారండి. ఈయన కడపలో ఉన్నారు. మీకు కూడా ఈవినింగ్ సార్, మన ఇద్దరికి ఈవినింగ్. మనదైతే కర్నూలు సార్, అది కడప కర్నూలు బార్డర్ లో ఉన్నాను. ఓ వెరీ నైస్ సార్. ఓ కాల్ అటు ఓ కాల్ ఇటు. కాల్ అటు ఓ కాల్ ఇటు. బాగుంది, సంతోషం. చెప్పండి పీరయ్య గారు. సార్ నేను కూడా అల్లు అర్జున్ తో కలిసి చేసిన సార్ మూవీ రేసుగురం. అవునా, రేసుగురం చేశారా? వెరీ నైస్. రేసుగురం లో సినిమా చూపిస్తాం. మా సీనియర్ అన్నమాట. అయితే మీరు మా సీనియర్ అయితే. సినిమా అయితే హంబుల్ సార్ పర్సన్ సార్. అవును, చిన్న తేడా వచ్చిందని తెలిసిన కానీ ఆయన ఒప్పుకోరు సార్. కరెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందంటేనే ఓకే చేస్తాడు. అబ్సల్యూట్లీ అండి, కరెక్ట్. అందుకే సార్ షూటింగ్ లో అవును సార్, నిజంగా సార్, నిజం సార్. నేను షూటింగ్ లో సినిమా చూపిస్తాం షూటింగ్ లో నేను అలసిపోయి ఒక మొత్తం మీద జస్ట్ అక్కడ కూర్చుని సార్, నేను వెయిట్ పడుతాను ఒక విషయం సార్, వెయిట్ పడుతాను కూర్చున్నాను. నేను కూర్చుంటే టక్కున వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నాడు సార్. కూర్చొని నేను కూర్చుంటానే జనాన్ని వాళ్ళ స్థాయి వేరు మన స్థాయి వేరు కదా అని లేచి నడుకుంటే కూర్చో 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 అంటున్నాడు. లే కూర్చో కూర్చో అంటున్నాడు. రైట్, కరెక్ట్ సార్. అంటే అప్పుడే అనుకునే అబ్బా అని నేనైతే కూర్చోలేదు, జస్ట్ నడుకొని ఆయన అడిగినానికి కావాలని చెప్పాను. అవి ఇక్కడ వద్దులే కానీ. నైస్ అండి, చాలా నైస్, వెరీ నైస్, గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ. కరెక్ట్. ఇట్లాంటి ఎన్నో చెప్పొచ్చు, అట్లా దాంతో ఆగదు సార్. బట్ యువర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సీన్స్ ఆయన డాన్స్ చేసే సీన్స్ చేస్తుంటారు కదా,
నేను మామూలుగా మెగాస్టార్ కల్ట్ ఫ్యాను. నేను చూస్తా నాకు నచ్చలేదంటే తలగా అని అని తలా ఉంచుకునే అనుకో, మన టేక్ అంటాడు సార్. మళ్ళా నన్ను గమనించి అంటాడా మంచి మన టేక్ అంటాడు. నేను అది నాకు నచ్చి ఇది బాగా హంబుల్ గా సూపర్ అన్నా అనుకో, అప్పుడు రిలాక్స్ అవుతాడు సార్ మంచి. అంటే అన్ని గమనిస్తుంటారు సార్. నేను అనేది ఏంటంటే అయ్యో ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన చేస్తున్న పని కాక ప్రతి ఒక్కరిని ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఎవరు ఎట్లా చేస్తున్నారు, ఏమనుకుంటున్నారు అని ప్రతి ఒక్కరు గమనిస్తారు సార్ మనకి. ఆ విషయం అయితే నేను అంటే అది గమనించలేదు, చాలా కానీ మీరు చెప్పారు మామూలు విషయం కాబట్టి కాదు ఇక సార్. మీద అది నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటానైతే. చాలా జాగ్రత్త సార్. ప్రతి ఒక్కరి గమనిస్తాడు ఆయన. అవునా? ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ పీరయ్య గారు. ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ. ఫ్లోరిడా ఎదురుగా గారు, ఏం ఎక్స్‌ప్లోరర్ చెప్తున్నారు ఫ్లోరిడా గారు, ఈయన ఫ్లోరిడా నుంచి, సార్ యూఎస్ నుంచి అండి. మాట్లాడండి. సో మాట్లాడండి సార్. నమస్తే శ్రీధర్ గారు. గుడ్ సార్ ఈవినింగ్ నమస్తే అండి. అండి. సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నేను సారీ ఫస్ట్ నుంచి లైవ్ అయితే ఫాలో అవ్వలేదు. నేను నో మధ్యలో ఇష్యూ. నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, మధ్యలో చూశాను. నాకైతే సార్ మీరు మీ ప్రొఫైల్ తర్వాత మీరు మీ జర్నీ అంతా వింటూ ఉంటే అసలు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించిందండి. అసలు మీరు అంటే మీరు స్టార్ట్ చేసిన కెరియర్ అంటే మీరు కార్పొరేట్ టెలికాం సైడ్ అన్నారు కదా. తర్వాత మీరు సార్ ఇప్పుడు కెరీర్ స్విచ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ కెరీర్ స్విచే కదా. ఇప్పుడు మీరు అది కార్పొరేట్ నుంచి మీరు కంప్లీట్ గా మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసారు. అవును ఆ, సార్. మీరు ఆ డెసిషన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? తర్వాత మీకు అది కష్టంగా ఉన్నిందా? లేకపోతే ఆ ఫేజ్ ఎలా ఉంది? మీకు ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒక 1 minute లో అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? సార్ నేను డిసిషన్ తీసుకోలేదు సార్. ఐ లాస్ట్ మై జాబ్ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ బెంగళూరు. సో ఓకే. I lost my job. I would not say I lost my job. I would have lost my job if I would have continued to work. They would have asked me to leave. So I chose a particular date and served my notice, and then I moved out. So అదేంటంటే బికాస్ నేను నా రోల్ ఐ బేసికలీ యూస్ టు రన్ ఆపరేషన్స్, బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అండి. ఓకే. So I didn't learn technical skills. I am very good in management and operations, but I didn't add up to that any additional technical skill. That became very negative for me. So obviously my age was also not to my side. I was 43, 44 by then. ఏంటి అవ్వదని చెప్పి, సో ఐ క్విట్ మై జాబ్. ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. నేను ఒక 3-4 years ఖాళీగా ఉన్నాను ఇంట్లో. I was only burning cash, whatever you would have saved all this while. So it wasn't easy. It was really very tough because మీకు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు వస్తే they are all coming outside Hyderabad, not in Bangalore. People are calling you to Chennai, people are calling to Bombay, Kolkata, Delhi, and I didn't want to go back to those cities again because I have grown up children. ఒకసారి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీకు అలవాటు అయిపోతుంది కదా. 3-4 years ఇంట్లో ఉండిన తర్వాత ఇంకా బయటికి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం రాలేదు. And it was very tough, and it was not easy because tough and if mentally you are disturbed. Financially there is a lot of pressure because you have got a family to take care. Your children are grown up, your college, running a family. మనం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పుడు మనం సంపాదించిన దానికంతా మనము దాని తగ్గట్టు లయబిలిటీస్ కూడా పెట్టుకుంటాం కదా సార్. కార్ లోన్ అని, హౌసింగ్ లోన్ అని చెప్పేసి, ఏదో లోన్ అని చెప్పేసి ఆ జీతం రాకుంటే ఇది కట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి కదా. సో ఐ ఆల్సో వెంట్ త్రూ దట్, బట్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ లిటిల్ ఇంటెలిజెంట్ టు నో that my days are not going to be good. So I kind of let go my liabilities little smart way so that I don't pay up my EMIs. And so it was tough only. So I had nothing else to do in life. So I gave it a serious thought for to get into films because it didn't need any investment as far as money is concerned. ఏం అవసరం ఉండిందంటే ఓన్లీ టైం కావాల్సి ఉండింది. సో ఐ హ్యాడ్ ఎనఫ్ అండ్ మోర్ టైమ్ దెన్, నథింగ్ ఎల్స్ టు డూ. So it worked for me, sir. I gave a honest try. I gave a honest try, and also people in industry also encouraged me. Maybe they saw me as a person who's well educated. Maybe they saw me as a person who's well dressed. Maybe they saw me as a person who comes, well behaved. Ivanni people would have noticed, and they gave me an opportunity. Bausa, that opportunity also worked for me. To answer to your question, it was not easy, sir. It is very tough. So transition was not easy.
My family, both my sons, my wife, they also acknowledged. You want to, people say it's your passion. Now it's a passion, because I would never say it is passion. I'm trying to make a career out of it. బికాస్ ప్యాషన్ అంటేనే అదేమవుతుందంటే మీకు ఏం పని లేక మీరు ఇది చేస్తున్నట్లు అని అయిపోతుంది సార్. ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ కెరియర్, సో ఐఎమ్ సీరియస్ హియర్. సో దట్స్ ద వే ఐ లుక్ అట్ ఇట్. I hope to have answered your question, sir. I'm very happy when somebody says that, somebody gets motivated. I really don't know you mean it or not, but thanks for your comment. నిజంగా సార్, we mean it, sir. We definitely mean it. ఎందుకంటే నా whole point of the interview is to, because when I had conversation with Manas, all I know is you did extremely well in your career, because sir మీరు ఎంత హంబుల్ అంటే, బీయింగ్ హంబుల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే ఒక దగ్గర సిఇఓగా లేకపోతే ఏవిపి గానో జనరల్ మేనేజర్ గానో చేసినప్పుడు కొంత గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ జనరల్ మేనేజరే అవుతాడు తప్ప న్యూ జాయిన్ అవ్వడు. సో మీరు అది కాకుండా ఇంకొకటి ఆప్ట్ చేసుకొని, లైక్ 20, I think sir, 20 to 40 and 40 to 60, like 2 different stages of life. So the second part of the life you've opted to be an actor. That's what is a great inspiration. I'm very happy for taking such decisions. It worked in my favor, looks like. There were so many decisions I've taken which never worked for me. Looks like this worked for me. Yeah. మిను గారు, నాకు ఇంకొక 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను. ఇంకొక 2 క్వశ్చన్స్ అడిగేసి నేను మళ్ళీ ఇంకా లీవ్ అయిపోతాను. యా షూర్ అండి, అడగండి, నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకే సార్, మీరు ఆన్సర్ మాత్రం చాలా హానెస్ట్ గా, అసలు ప్లెయిన్ గా, చాలా హానెస్ట్ గా చెప్పారు సార్. నిజంగా వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అంటే మీరు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కరెక్ట్ గా చెప్పారు. అది గివ్స్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టోరీ, లైక్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ ఫర్ ఎవ్రీబడి హూ ఎవర్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్. ఎందుకంటే స్ట్రగుల్స్ అనేవి అందరికీ ఉంటాయి. రెండోది ఏంటంటే, మీరు మీ జాబ్ గురించి చెప్పారు, తర్వాత మీరు స్విచ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది కాబట్టి అదంతా చెప్పారు కదా. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే, మనము లైక్ మూవీస్ కి వెళ్తున్నాము, లేదంటే నాకు మూవీ ఫీల్డ్ ఐడియా లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బట్ చెప్తున్నాను, మనం మూవీ ఫీల్డ్ కి వెళ్తున్నాము, మనకు అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే, ఏదో మనకు కొంచెం రెఫరెన్స్లు ఉంటాయి, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, అట్లా ఏదో ఉంటుంది, అట్లా చాలా మంది అంటుంటారు జనరల్ గా. కానీ మీరు లైక్ యూ హ్యావ్ ద నెసెసిటీ దట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ, అండ్ దట్ టు ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40. సార్, జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే, చాలా మందికి మనము ఒక కెరీర్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒక సెక్టర్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి బయటపడడం, అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళి ఇంకొక చోట మనం మళ్ళీ సక్సీడ్ అవడం అనేది ఇట్స్ లైక్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్. అది మీరు చేసి చూపించారు, అందుకనే ఇన్స్పైరింగ్ అని నేను చెప్తున్నాను. మొన్న మిన్నుతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా మేము యాక్చువల్ గా ఇదే అనుకున్నాం అనమాట. డెఫినెట్ గా ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ సార్, మీరు ఇప్పుడు ఈ మూవీ ఫీల్డ్ కి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే, మనకు జనరల్ గా స్కిల్ సెట్స్ అలాగైనా చూసుకుంటే, ఒకవేళ ఇన్ కేసు అలా చూడాలంటే, బాడీ ఫిజికల్ గా బాగా ఫిట్ గా ఉండాలి, యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు పుష్ప మూవీలో మీరు చేసిన రోల్, క్యారెక్టర్ లైక్ పక్క 100% పోలీస్ రోల్, అది లైక్ వెరీ సీరియస్ రోల్. మీరు అంత ఫిట్ గా ఉండడానికి మీరు ఏమైనా ట్రై చేశారా ఈ గ్యాప్ లో, ఈ స్విచ్చింగ్ గ్యాప్ లో, లేదా మీరు బేసిక్లీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా బాగా ఫిట్ గా ఉండేవాళ్ళ? నాకు క్యూరియాసిటీ క్వశ్చన్, అసలు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఫిట్నెస్ అని? అయ్యో, I think I will share my picture with Midun later. I was a rolly-poly guy, sir, when I was working. ఎక్కడ పని చేస్తున్నప్పుడు టైం ఎక్కడ ఉంటుంది ఫిట్నెస్ కి? I had a big paunch. I was 118 kilos. When I came back to Hyderabad after losing my job, ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇంకేం చేయం కాబట్టి I kind of gave that time for some fitness. So I was able to lose around 15 odd kilos, and from there on I started to maintain myself. If that answers your question, sir. No, when I was working, I was bad. I was bloated. I had same regular issues with all, which what all employees have who are committed to work life. So I had same issues. Eating junk, eating, no control on your body. What fits in 6 months before and 6 months later never fits in right. So yeah, I go for alteration of clothes. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ సార్. మీరు చెప్తుంది నిజంగా ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. మీరు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 40 జనరల్ గా బాడీ ట్యూన్ చేసుకోవడం, బాడీ చేయడం అనేది కూడా ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఈజీ మనకు. ఇట్స్ లైక్ వెరీ డిఫికల్ట్.
అంటే నేను ఐ కెప్ట్ మై సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ అండి. దేర్ వర్ 100 రీజన్స్ టు ఫీల్ లో. ఐ యూస్ టు కీప్ మై సెల్ఫ్ బిజీ. యూనో అప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కాబట్టి డైలీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ జిమ్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని. I used to go and meet friends, used to party, drink, enjoy life. What I essentially mean is I used to keep myself busy. ఎందుకంటే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడల్లా it will pull you down. Your colleagues then were doing well, they were growing, they were getting promoted, and I was not even able to get a job, and I was in a highly paid job. Every month on 31st you used to get this money in your bank. 3-4 years bloody not even a single penny in your bank, and then you have to eat up all your savings. It's never a good story kada. It never keeps you high. కరెక్ట్. సో నాకు ఆన్సర్ అయితే చెప్పారు సార్. నాకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్, మీరు అంటే నాకు ఫుల్ గా మీ ప్రొఫైల్ మొత్తం ఇంకా నేను చూడలేదు. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు పుష్ప మూవీ మీ ఫస్ట్ మూవీ అండి? లేదు, my first movie was Maharshi, sir. Okay. Then I did Pushpa. I was called after Sukumar sir saw Uma Maheshwar Ugra Rupasya. Okay. And after watching that film is what I was called is Mr. Sukumar sir told me. Obviously they called me and they did a look test on me, and I gave us one small audition also, and hence Pushpa happened, sir. Got it. అయితే విరాట్ పర్వంలో కూడా చేశారండి ఎక్స్ప్లోర్ గారు. అండ్ ఇప్పుడు పుష్ప 2 అదే పుష్ప 2 కోసం ఎంత క్రేజీగా ఉన్నారు అంటే అసలు పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ సార్. అసలు ఎప్పుడు మీకు ఒక మాట చెప్పినా సార్, మీరు ఎంత ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో పని చేసిన వాడిని నేను కూడా అంత ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్. So I reflect on you, don't worry. So I'm sure it is gonna be kick-ass. Correct. So ఒకసారి మళ్ళీ కూడా ఉమా మహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడాలనిపిస్తుంది సార్. ఎందుకంటే సుకుమార్ గారు పలానా చూసి పిలిచారంటే I want to actually look what impact it created and మళ్ళీ ఇంకోసారి. Correct. Look at it. I played a role of a kung fu master and he chose me to play a role of a cop here. So hence he's a filmmaker and he's a kingmaker. I'm sure I didn't have the audacity to ask why did he choose me, but I can't thank him enough. And ఈ మాట నేను ఎన్నిసార్లు కలిసిన సార్ తో అదే అంటూ ఉంటాను నేను. Sir, you really don't know what you did to me by giving me this role. I hope to live up to this role and this character in my career. డెఫినెట్లీ. సో నా క్వశ్చన్ సార్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు పుష్ప మూవీలో మీరు వర్క్ చేశారు అంటే, ఇప్పుడు సుకుమార్ గారి సినిమా అంటే అసలు చెప్పక్కర్లేదు. మనం పుష్ప మూవీ చూసాం అందరం, మనకు తెలుసు అది సినిమా ఎంత హై క్వాలిటీ మూవీ అండ్ ఎంత ఏమంటారు దాంట్లో కాన్సెప్ట్ అంటే వాళ్ళు తీసిన విధానం ఇదంతా కూడా మనం అసలు చెప్పక్కర్లేదు. మీకు ఆ రోల్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? అంటే మీకు బాగా ప్రెషర్ ఉన్నిందా? ఎందుకంటే అది లైక్ సుకుమార్ గారి మూవీ అంటే ఆబ్వియస్లీ లైక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా. మీరు ప్రెషర్ గా ఫీల్ అయ్యారా? లేదు మీరు ఆల్రెడీ సెకండ్ మూవీ కాబట్టి మీరు మేనేజ్ చేసుకోగలిగారా ప్రెషర్ అంతా కూడా? ఎలా ఉన్నింది సార్? అంటే సార్, ప్రెషర్ అనేది ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ బికాస్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సీనియర్ గైస్. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు తెలియదు ఆ సీన్ ఇంపార్టెన్స్ అండి అంతా అని అంటారు. మీరు బేసికలీ ఏ సినిమా చేసినా కానీ కూడా ప్రతి సినిమాలో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మేకర్ విల్ సే ఎవ్రీ సీన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు హిమ్. Likewise, even I was told. So obviously, when you are working with a filmmaker like Mr. Sukumar Garu and a hero like Allu Arjun, our intensity anedi set మీద ఉంటదండి. But between these two gentlemen, pressure ఏం ఉండదు. But our aura around is very tensed. Correct. దాంతో you are supposed to be doing your best. So I think I did my best, and it's only because people around gave me that comfort and hence it worked. But my question ki answer entante, it is not easy. There will be tremendous pressure in your ante hello andi how are you ane simple padalu cheppalana gaani kuda marchipotu untamu. Atlanti you get into that pressure mode. అంటే సింపుల్ గా హలో అండి హౌ ఆర్ యూ అనేది మనం ఎంత సింపుల్ గా అనగలుగుతున్నామో, సెట్ లో ఆ మాట చెప్పడానికి కూడా ఫ్లంక్ అండి. అర్థమైంది. ఇందాక మిను గారు కూడా మూవీ ఆ సీన్ ఇందాక మళ్ళీ రీఐటరేట్ చేసి చెప్పారు ఇందాక, లైక్ 30 years బ్యాక్. నేను అదే అంటున్నాను, మీరు చేసిన పర్టికులర్ సీన్ లో కూడా ఎంత ఇమ్మెన్స్ ఏమంటారు
ఏమంటారు అక్కడ సీన్ అనేది పండింది. అంటే ఎలా చెప్పాలి కరెక్ట్ గా, సీన్ ఎంత బాగా పండింది అంటే మనం అనుకుంటాం అనమాట, అరే ఒకటి అంటే ఇప్పుడు 2.5 గంట సినిమాలో 1-2 నిమిషాలు మనకు కొన్ని గుర్తుండవు కదా. ఈ సినిమాలో అలా కాదు, ప్రతి సీను ప్రతి ఒక్క యూనో సీక్వెన్స్ అంతా కూడా మనకు అది ఆకట్టుకునే విధంగానే ఉంది సినిమా. సో మీరు అవును సార్. మీరు ఆ సీన్ మాత్రం అది చాలా అంటే పర్ఫెక్ట్ గా చేశారు అసలు. థ్యాంక్స్ సో మచ్ అండి, రియలీ థ్యాంక్ అప్రిషియేట్ యూ ఇట్ అండి. అండి. ఆ లాఠీ కొట్టడం కూడా చాలా ఇదండి అది. ఆ లాఠీని అలా టపా 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 కొట్టడము, ఆ పక్కన అల్లు అర్జున్ పక్కన, అందులో అంత పెద్ద స్టార్ పక్కన టపా 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 కొట్టడం అనేది ఆ అది దట్ క్రియేట్స్ లైక్ ఇదన్నమాట. లైక్ అలా కొడుతున్నప్పుడు మీరు తను ఒక ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు. అది అంటే అది ఎవరు చెప్పరండి, ట్రస్ట్ మీ. నాకు నేను అది కొడుతున్నప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు ఐస్ చూస్తున్నాను నేను, బికాస్ ద కెమెరా ఈజ్ ఆన్ హిమ్ కదా. నేను ఆయన ఐస్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు అప్పుడు అనిపించింది, అరే నేను ఇంకా భయపెట్టాలని చెప్పేసి ఇంకా గట్టి కొట్టాను అనమాట. బికాస్ ఐ కుడ్ సీ వాట్ హీ వాస్ డూయింగ్. నాకు అనిపించింది, ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ దట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాడ్ లిటిల్ మోర్ ఆఫ్ arrogance ఎక్సెట్రా, ఇట్ విల్ హెల్ప్ హిమ్ అనేది నేను అనుకున్నాను. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ప్రాంప్టెడ్ మీ టు ఇన్ఫాక్ట్ వెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ దట్ వి బ్రోక్ 2 sticks ఆల్సో. అంటే అంత గట్టి కొట్టాను నేను. ఫస్ట్ వి డిడ్ విత్ డమ్మీ, then dummy also broke, and then sir told we can do it with the real stick, and the real stick also broke once. Then we got the other one, and to create a sound impact to our trunk మీద అట్లా కొడుతుంటే I felt, I think somebody అట్లా కొడితే గానీ కదా ఎదుటోనికి భయం గానీ కోపం రావడం అనేది జరుగుతుంది అనేది. అండ్ I think I did my job అని అనిపించింది. Maybe I went ahead and told sir also, sorry Allu Arjun garu, sir I'm sorry, maybe I was loud. Then he said no, I think you did your job, that's what, and those were the words what he said. సూపర్ అండి. అండ్ సార్ ఇంకా నాట్ టు హోల్డ్ యూ మోర్, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 8 o'clock మీకు, 8 or 8:30. సో ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వసంత్. హాయ్ వసంత్. సో వసంత్ ఉన్నావా? హలో, ఐ థింక్ హీస్ ఆన్ మ్యూట్ అండి. No problem. So, I can take a couple of questions if that works. Just don't want to disappoint anybody. If there is anything new, if there is somebody want to ask me something which I am not prepared for, it will shake me up also. I'll be happy. షూర్ అండి. సో మోస్ట్లీ మీరైతే అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేశారు. మోస్ట్లీ నేను అడిగాను లైక్ విరాట్ పర్వం వద్ద నాకు ఎక్కువ నచ్చింది ఏంటంటే విరాట్ పర్వం అన్నమాట. సో ఎందుకంటే ఒక అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చెప్పారు కదా, దట్ హ్యాస్ మోర్ ఫిజికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ అందులో కంట్రోలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ షీఈ్ ఆస్కింగ్ యూ టు పర్ఫార్మ్ లైక్ అనేసరికి మీకు ఇంకా ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటది. సో full credit to Miss Sai Pallavi only, not me at all. I think without any doubt I can shamelessly tell I could do that only because she helped me actually, without any doubt. And hence she is a lady superstar without any doubt, and hence where she is, and she deserves to be there. Definitely అండి. మాథ్యూ, హాయ్ మాథ్యూ, జాయిన్ అవ్వు. యా, సో వసంత్ ఉన్నావా? ఐ థింక్ హీస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ మ్యూట్. Cool. Yeah. Maybe he should be working then. సో పీరయ్య గారు అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఫ్లోరిడా గారు ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి శ్రీనివాస్ గారిని. ఇంకా మీకేమన్నా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అంటే. శ్రీనివాస్ గారిని ఒకటే కోరుకునేది, ఇంకా మంచి పొజిషన్ పోవాలని. సార్ శ్రీధర్ అండి, బట్ ఐ టేక్ యువర్ విషెస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పీరయ్య గారు, చాలా థ్యాంక్స్ అండి. శ్రీధర్ ఇంకా మంచి సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను పీరయ్య గారు. అండ్ సార్ మీకు ఒక స్క్రీన్ నేమ్ గబ్బర్ ఆర్ లేకపోతే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఒక పేరు చెప్పారు, అదేంటి సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా? పోలీస్ ఆఫీసర్ ది పీలేరు రామాంజనేయులు, దట్స్ మై క్యారెక్టర్ నేమ్. ఆఫ్టర్ 2-3 years హైదరాబాద్ లో కూర్చుంటా సార్, హైదరాబాద్ లో కూర్చుంటా అంతే.
హైదరాబాద్ లో పిరే గారు మీ వాయిస్ చాలా లో అయిపోయిందండి. ఆయన హైదరాబాద్ లో నేను ట్రై చేస్తాను అంటున్నారు. తప్పకుండా సార్. 2-3 years సార్ ఇప్పుడు బ్రేడ్ రాలేదు అక్కడ. హైదరాబాద్ లో వచ్చి కూర్చుంటా. రండి సార్, ప్రయత్నం చేయాలి సార్. వెరీ నైస్. ఏది వదలండి సార్. చేయండి సార్. సో యు ఆర్ లైక్ ద ఇన్స్పిరేషన్ పాయింట్ అన్నమాట పీరయ్య గారికి. సో ఇక్కడ శ్రీధర్ గారు కొన్ని చాట్ లో క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, చూద్దామండి. తెలుగు యువత గారు అంటున్నారు, హౌ డిడ్ యూ ఫెల్ట్ వాచింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, వెరీ ఫస్ట్ టైం? First time was Maharshi. I didn't go and watch the film. One of my closest friends' wife went for the film. She is a cutthroat fan of Mahesh Babu. Nobody knew that I was in films. This lady saw me and she was in doubt. And then she checks with her husband to say, "Arey, is Gabbar work? I just saw Gabbar in film." And then she immediately messages me saying that from the theater, is it right that I saw you in Maharshi? And I said yes. And then the next show, me and my wife went and saw the film. అమేజింగ్ అండి. సో అంటే మీరు ఫస్టే మామూలుగా కొత్త మనం చేసినప్పుడు ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటది కదా, ఫస్ట్ డే వెళ్ళిపోయి చూసేయాలి ఫస్ట్ షో అని. అంటే వర్ యూ నర్వస్, లైక్ అంటే వెళ్ళకపోవడానికి రీజన్ నర్వసా, లేకపోతే వర్ యూ లైక్? No, see, I told you right. లేదు, నర్వస్ కూడా కాదు, ఐఎమ్ నాట్ సీరియస్ అని కూడా కాదు, బట్ it didn't work for us for that morning show time for whatever reason. When somebody called and told that, అరే we saw you అనగానే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ షోకి ఇమీడియట్ గా టికెట్స్ దొరికిపోయినాయి. అంటే అప్పుడు టైం కూడా కలిసి వచ్చేది, అంటే టైం కూడా ఉంది అప్పుడు. you get what I'm saying? Somebody complimented and told, అరే you అంటే you immediately time factor వేరే పనులన్నీ లాస్ట్ ప్రయారిటీ అన్నమాట. అప్పుడు ఏమంటే somehow managed to get the tickets and we went and watched the film. పర్ఫెక్ట్ అండి. అండ్ సో యువర్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఇస్ మిస్టర్ వంశీ పైడిపల్లి. Mr. Vamshi Paidipalli. I never got a chance to thank him. I hope I had a chance to thank him. I played a very small role in Varisu. I wanted to go and thank him, but he was really busy on the sets. I didn't want to disturb him. I hope I'll get a chance where I'll have a decent screen space when I get a chance to work with him. I owe him thanks, Andy, for sure. Amazing అండి. అండ్ ఇక్కడ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ హిమ్ ఆల్సో బికాస్ రికగ్నైజింగ్ సచ్ అ గుడ్ టాలెంట్ అండ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ అప్. ఆయన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ యూ, కాబట్టి we will also thank him. I'm trying to make a career because he helped me in this, Exactly. అండ్ సార్ ఇప్పుడే మీతో మాట్లాడిన ఎక్స్ప్లోరర్ ఫ్లోరిడా గారు యాక్చువల్ ఎగ్జిట్ అయ్యారు. అయ్యే ముందు ఆయన ప్రైవేట్ చాట్ లో పెట్టారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ మిన్ను, అండ్ ఐ విష్ శ్రీధర్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ హిట్ హయ్యర్ సక్సెస్ ఇన్ ద మూవీ ఇండస్ట్రీ. Great, they are so kind of him. I'm very happy that somebody can bless me so warmly. Just convey my thanks to him. I don't know how do I thank, but it really means big for me, Andy. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్, సార్ వాట్ స్కిల్స్ యూ లెర్న్డ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సినీ ఇండస్ట్రీ, విచ్ స్కిల్స్ యూ స్టిల్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్, క్యాన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్? అంటే అది పెద్ద మ్యాట్ టాపిక్, కాకపోతే లైక్ ఇట్స్ ఆన్ గోయింగ్ కదండి, ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ డే. It's always ongoing. You are learning. Yeah. ఎందుకంటే you can never be perfect at all, Andy, because ఒక సెట్ లో one director looks at things in a different form, another director looks at it in a different perspective. Few of the directors have a very sure shot view of how they want the scene, so your dialogue should be said with every word, with the expression. There are few directors, they are okay for you to skip and add few words till such time you are within the scope of that message what you want to give. కొన్ని సెట్స్ లో there is lot of seriousness, కొన్ని సెట్స్ లో there is lot of ease. As an actor you are always different, and you are not ఇవాళ చేసింది రేపు సేమ్ సెట్ ఇవాళ ఉన్న మూడుకి రేపు ఉన్న మూడుకి చాలా తేడా ఉంటుందండి. Correct. It's never the same. It's always learning. Always learning. I would not say learning, it's always new.
ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ న్యూ. ఐ విల్ నాట్ సే లెర్నింగ్. లెర్నింగ్ ఏంటంటే మనం చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది. మనం అవునండి. నేర్చుకుంటూ శ్రీధర్ చేసింది ఇప్పుడు మనం ఏదో క్లాస్కి వెళ్ళి నేర్చుకొని వెళ్ళి అక్కడ చేసేది కాదు. అక్కడ మనకు చేసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది, అచ్చా ఇది చేశాను కదా, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లెర్న్. అప్పుడు తెలుస్తుంది అది. ఆ శ్రీధర్ ప్రాసెస్ లో గారు యుడ్ హావ్ స్క్రూడ్ అప్ ఆల్సో. ఆ ప్రాసెస్ లో యుడ్ హావ్ స్క్రూడ్ అప్ ఆల్సో. గుడ్ సో అప్ దెన్ యూ ఆల్సో. వుడ్ సే ఓ షిట్ ఐ స్క్రూడ్ ఇట్ అప్. అట్లా అన్నమాట. కరెక్ట్ అండి. పీరే శ్రీధర్ గారు గారు చెప్పండి. ఆ. మీరు ఏమైనా కోచింగ్ తీసుకున్నారు సార్? ఏం సార్ కోచింగ్ ఏం తీసుకోలేదు సార్. పీరయ్య గారు ఆ, 50 సంవత్సరాలు సార్. నాకు 50 సంవత్సరాల్లో అట్లీస్ట్ ఒక 10 సంవత్సరాలు తీసేయండి, 40 సంవత్సరాలు మనం ఏదో విధంగా యాక్టింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాం సార్ జీవితం అంతా. గుడ్. కరెక్ట్. సో జీవితం బహుశా జీవితం అనే స్టేజ్. కరెక్ట్. ఎక్కడ ఎట్లా మాట్లాడాలా, ఎక్కడ ఎట్లా ఉండాలా, ఎక్కడ ఎట్లా బతకాలా, ఎక్కడ ఏం చేయాలా? లేదు పీరయ్య గారు, నేను సినిమాలు చూస్తానండి. నేను సినిమాలో కెరియర్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ టు వాచ్ సినిమాలండి. నేను దాంట్లో నుంచి నేర్చుకుంటాను సార్ కొంచెం మాత్రం. అంటే గుడ్. ఎవరు ఎలా చేస్తున్నారు, బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా అదే ఉండబోతుంది అనేది అది చూసి కొంచెం నేర్చుకుంటూ ఉంటాను సార్. అమేజింగ్ అండి. సార్ ఇక్కడ సార్ ఆర్ యూ ఇన్ వి మూవీ అంట. వి మూవీ అంటే ఐ ప్లేడ్ అ రోల్ ఇన్ వి ఆల్సో. కరెక్ట్. ఓ నైస్. ఎవరండి హీరో ఎవరండి? సారీ. ఇట్ ఈస్ మిస్టర్ సుధీర్ బాబు నాని. అండ్ నాని. యా ఓకే యా, నాకు గుర్తొచ్చిందండి. మంచి సాంగ్ కూడా ఉంది నివేత అండ్ సుధీర్ బాబుతో. చాలా ఫేమస్ పార్టీ సాంగ్ అది. సాంగ్. యా Happy పార్టీ song. సాంగ్. Yes, కరెక్ట్. yes. So Great, V super. movie, you will see me here and there. My first international trip paid was for V movie. We went and shot in Pattaya, Bangkok, and all. Okay. But that film, I didn't get much credits because there's not much scope for me in there. So I was part of Mr. Vennela Kishore's team. Okay. So I was one among the three along with him. So, Do you mean the police officers? The police cops. officers. Correct. Got it. And great acting in Virat Parvam from Mars. Okay. Thank you so much. Thank you, Andy. Yeah. And Satyakrishna garu, Minnu, you ask behalf of me how we will get chances. Adi completely. Yeah, I'll leave it to you, sir. Like, I think it's talent and luck, both. So one is, I think, is the question, how do somebody get into films? Is that what is somebody's question? Yeah. That how somebody can get into films, but I think that's the only something way one happens. can get into films is to go and meet the production houses and give auditions and create a portfolio for yourself. That is the only way out, Andy. Unless and until if you are financially very strong and you can fund a film as a producer, then you can become a hero yourself and show your skills. That's another way to do it. Amazing. And Matthew garu, great live, Minnu. Nice to see Sreedhar garu. Okay, so Matthew is saying hi. Thank you, Mr. Matthew. And Telugu Yuvata again, what is your dream role, sir? If you ask me, I want to play every role, Andy. There is nothing called dream role. Currently, if you look at it, I'm doing more of cop roles. What I have done now, which are due for releases, are not regular cop roles. So I would like to do more of roles, including cop. Other roles, maybe play an antagonist. Play a father role. Yes. All that, whatever comes my way. Don't want to say no to anything. No to any. Yeah, always open. Yeah. Absolutely. So Munna World garu join avandi, మీకు టైం ఉంటే. So Munna World is saying hi. Munna World is saying namaste, sir. Namaste, sir. And RP garu, sir, how you felt when you went to give your first auditions for the movie Maharshi? Okay. Oh, it was very scary. Very అంటే చాలా ఎంబారసింగ్ అనిపించింది. I was feeling very low. ఎందుకంటే you are trying to give an audition in front of somebody whom you don't even know, and he's gonna make a judgment of what you're gonna do. It was very embarrassing for me. So as I said, I went. I wanted to feel shameless. Whatever will be the outcome, I think I was prepared for a no, and I went.
Amazing, Andy. Sir, I'll just ask this one last question, Andy, before me asking you one more last question. Din tarvata from audience. So యాక్టింగ్ చేయాలంటే ఎవరో ఒక ఆర్టిస్ట్ ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటారు కదా జనరల్ గా. అలా Right. మీరు ఎవరినైనా రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నారా? లేదండి, నెవర్. అంటే Never. ఐ Okay. డోంట్ నో, అంటే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఏదైనా ఉందేమో నాకు తెలియదు కానీ, బట్ ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ కి స్ట్రైట్ ఆన్సర్, నో. Okay, fantastic, Andy. And Satyakrishna, thank you for answering my question in straightforward. Okay. థ్యాంక్ యూ. సో అయితే నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి బిఫోర్ వి ఎండ్ ద లైవ్. నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు చిరంజీవి గారు అండ్ రామ్ చరణ్ గారు ఇద్దరు మధ్యలో నుంచొని ఒక మెమెంటో తీసుకున్నారు మొన్న. ఎవరు అడిగారు సార్ ఇది? నేనే అడుగుతున్నాను సార్. సార్, ఇట్ ఈస్ అ ఫీల్ హై మూమెంట్, అబ్సల్యూట్లీ. అది సక్సెస్ కదా, అంటే సక్సెస్ మీట్ కదా అది. సక్సెస్ మీట్ ఆఫ్, కరెక్ట్. సో ఆ సక్సెస్ మీట్ లో మీరు రామ్ చరణ్ గారు చిరంజీవి గారి మధ్యలో లిటరల్ గా నుంచొని యువర్ హోల్డింగ్ ద మెమెంటో ఫ్రమ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అది సో ఆ టైంలో మామూలుగా చరణ్ గారు మామూలుగా చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ మాట్లాడతారు అలా అంటారు కదా. సో మీకు ఎలా అనిపించింది? లైక్ వాట్ వాస్ ద కన్వర్సేషన్, ఆర్ లైక్ ఐ మీన్ ఇట్స్ అ స్పాన్ ఆఫ్ మినిట్ అంత పెద్ద ఫంక్షన్ లో, బట్ no, all bull, no conversation, nothing. Okay. See, for the big man Mr. Chiranjeevi and his son Mr. Ram Charan, they were honoring people. Okay. For me, my high moment is when will I go and take that picture. For me, that is a high for me. వాళ్ళు మాట్లాడారా మాట్లాడలేదా? ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, I'll give you a simple story. When I was going to take my memento, Mr. Chiranjeevi garu showed an hand, come అన్నట్లు పిలిచారు. That's a big thing for me. For him it might be the piddly thing in life. Then Mr. Ram Charan pulled me closer when I was in the center. He kind of held me with my waist, and then he came close to it. That's a great high for me. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే మరి చండాలంగా ఉంటది కానీ, బట్ that's a high for me. That's a high for me. What else you want? మీరు you started your career with Chiranjeevi garu in Mutta Mestri, and when you feel he's your boss, then that is much higher moment. సో మనకి ఆ మూమెంట్ లో నేను సార్ అన్నా ఉన్నాను, సార్ యు రిమెంబర్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ముఠా మేస్త్రి అని చెప్పి అన్నా అనుకున్నాను నేను. But I felt that's not an appropriate time, because they are really busy and they are kind of honoring all the actors and the crew there. I should not be wasting their time by talking to them on అనిపించింది. I just took up. For me, important was to get that picture. I think I got my job done. Exactly అండి. సార్ ఇక్కడ మనకి వెంకటేష్ గారు ఉన్నారు. హాయ్ వెంకటేష్ గారు. హలో వెంకటేష్ గారు. హలో మిన్ను. హలో శ్రీధర్ గారు. హలో అండి. శ్రీధర్ గారు, I just had one question, Andy. So, please sir, you after coming into movies, you would be becoming the public figure, right? Sir. So, and you will be getting a lot of attention. So, correct. Are you enjoying the attention? I definitely enjoy that attention, sir. Sometimes it is embarrassing also. ఎందుకంటే somebody is looking at you and trying to make a face. వీడిని ఎక్కడ చూసినారో పోయి గుర్తురాట్లేదు, నేను చూసిన అక్కడ ఏంటంటే the person who's looking at you is not sure, and then you are supposed to acknowledge. తెలియని వ్యక్తి మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు మీరు ఐదర్ నవ్వుతారు లేదా ఏదో అంటారు, ఏదో అనాలి కదా సార్. యూఆర్ ఆల్, నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఉంటాను. అరే నన్ను చూస్తున్నాడు, మరి ఏదో అనబోతున్నాడా, అంటాడా, నేను ఏమని చెప్పాలా అని చెప్పేసి అనే పాజ్ అనేది ఉంటుంది. But I do enjoy that attention, sir. That's a straight answer. I do enjoy the attention. Sir, you had been in the corporate world for almost 15 to 20 years, right? 23 years. Yeah. So, did you get adrenaline rush in your corporate career, or are you getting the adrenaline rush right now? See, my corporate career, the rush was there. I really enjoyed working there, and I think all my peers gani, my colleagues gani, my bosses always, barring couple of bosses who wouldn't have liked me, because of which I would have shifted jobs or left a job. I think rest of all people would have really loved seeing me the way I would have worked.
the adrenaline is there when I chose films as career also, sir. But the rush is more in films now. Okay. ఎందుకంటే ఇప్పుడు So అది అయిపోయింది కదా, గతం కదా, ఇప్పుడు వాట్ మా చేతిలో ఉన్నది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అక్కడ చూపించాలనే ఉద్దేశంతో సో అడ్రినలిన్ ఇస్ మోర్ హియర్ ఇన్ ఫిల్మ్, సార్. sir, for that I had a counter question, sir. Sure. Suppose just a hypothesis. I'm not sure whether it will happen or not. Right. So if you get a job which is almost twice or thrice the salary of your last taken salary, like when you left the corporate world, and if you get a movie offer where you get a chance to act along with the superstars like NTR or Ram Charan, where you had a prominent role, which one do you choose, sir? I would definitely choose film, sir. Because you may not be having what to say, you may not be having a fixed salary when you come into films, right? I'm So already if in you get film, in sir. this job, So the point is, okay. I have already moved on. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సినిమాల్లోనే ఉన్నాను నేను. సో ఇప్పుడు నాకు ఐ డోంట్ నో హౌ డు ఐ టెల్. ఇప్పుడు నాకు కనిపించేది సినిమా, సార్. జాబ్ ఈజ్ సంథింగ్ ఐ హావ్ బీన్ అవే ఫర్ ఇట్ ఫర్ లాస్ట్ 5-6 years now. For an example, when I did couple of films, I did get decent jobs, which were my previous CTCని కవర్ చేసుకుంటా, ఇన్ఫ్లేషన్ కవర్ చేసుకుంటా, 5-6 year ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ కవర్ చేసి నాకు మార్కప్ చేసి నాకు CTC వచ్చింది. But I negotiated also very well. But I didn't pick that job because I told them by then saying that, you have a requirement, you reached out to me, and I fit in that requirement very well. By then I've already been into films, and you can't be having two legs here and there, and you can't work and do films. I was very clear in that, and I was also sure maybe if I would have picked up a job, maybe that will keep me going for another 2 years, and then later they will always say that, okay, Sreedhar, your management skills and operation skills are okay, but I think I will get a better guy at a lower cost, so I will let you go. So what happened to me then would have repeated again later. అది నాకు ఆ రియలైజేషన్ అప్పుడే వచ్చేసిందండి. So to answer to your question, sir, I will pick up a job. I'll pick up a role irrespective of whether it is a superstar or not a superstar. I will pick up film, sir. Super, Sir, and the great reason I asked this question is to understand your commitments towards the movie, sir. Yeah. I really appreciate it, and I wish you have a wonderful career ahead, sir, and all the best. Thank you so much, sir. Cheers Thank to you, you, and Venkatesh best garu. wishes to you also, Nice sir. talking Really to you. appreciate it. Thank you, Andy. Thank you Thank so you. much. Yeah, Thank you, Venkatesh thank you garu. very much. Yeah. Yeah. Thanks, Andy. And You have a good one, Venkatesh ఇంకొక garu. క్వశ్చన్ సార్, థ్యాంక్ యూ మిన్ను టు చిట్ చాట్ విత్ శ్రీధర్ గారు ఇన్ లైవ్. ఆల్ ద బెస్ట్ శ్రీధర్ సార్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ రోల్స్. రోహిత్ జీ. Yeah. Thank you, And sir. Thank you, Mr. Rohit. Really appreciate it, sir. and finally Matthew garu, thanks Sreedhar garu giving us the great chit chat today for us. Same Yeah. here. Thanks for your time too, sir. Thanks for your time too. Thank you, sir, once again for joining, and it's been a great inspiration అండి. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఇది లైవ్ యాక్చువల్లీ, బట్ తర్వాత కూడా లైక్ పీపుల్ వుడ్ గో బ్యాక్ అండ్ వాచ్ ద లైవ్. సో వన్ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ యూ ఇస్ లైక్ మీరు, ఈవెన్ దో యూ బీన్ లుకింగ్ ఎట్ మచ్ బిగ్గర్ రోల్స్ ఇన్ కార్పొరేట్, మీరు అక్కడ కొంచెం డౌన్ అయినా దాన్ని ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని, అండ్ మీరు ఇందాక మీ ఫిజికల్ కూడా మెన్షన్ చేశారు, యు ఆర్ ఆల్ లైక్ అంతా బ్లోట్ అయిపోయి వెయిట్, కానీ మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకొని మంచి స్ట్రక్చర్ లోకి వచ్చి, అండ్ ఇప్పుడు మీరు అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్ తో కలిసి పనిచేస్తున్నారంటే, సో లైఫ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేది ఎలా కవర్ చేయొచ్చు అనేది ఇట్స్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. అది I really don't know, but you made my day by saying that. Thank you so much, Midun. సార్ ఇక్కడ చిన్న రిక్వెస్ట్ వచ్చింది సార్, కింద చూడండి ఒకసారి. What is it? I'm not wearing my glasses. Lastly, do తగ్గేదే లే once, sir. ఆర్పి గారు. I don't think I deserve to do it, but if it makes sense, తగ్గేదే లే. This will look good only when Mr. Allu Arjun does it, yeah. Definitely. No, sir, not really. But definitely, sir, we're really honored to have you a guest for us here.
And Thank you so much. Yeah. సార్ Thank you so thank much. you, వన్ Andy. మోర్ Thank you క్వశ్చన్. so much. Have a పుష్ప lovely 2 Sunday. మూవీ You too పూర్తిగా have a good అయిపోయింది one. సార్, Thank షూట్ you, అయిపోయింది. Vidhan, and thanks to everyone else. Yeah. Bye bye. Thank you, sir. Bye సార్ bye. సార్ Bye. హలో Oh, Pirai garu, last శ్రీధర్ question. గారు. Okay. Yeah, ఓ లేదు వెళ్ళిపోయారు శ్రీధర్ గారు. చెప్పండి పిరై గారు, చెప్పండి. ఓకే. ఏం లేదు, పుష్ప 2 పూర్తిగా అయిపోయింది షూట్ అని అడుగుదాం. ఓకే అయిపోయింది సార్, అయిపోయింది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ లో ఉంది అని చెప్పారనమాట. సో అయిపోయింది, పుష్ప 2 షూటింగ్ అయిపోయింది. ఓకే 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 గుడ్ గుడ్. యా ఓకేనండి. ఓకే పిరై గారు, వెంకటేష్ గారు, వసంత్ గారు, జాయిన్ అయిన అందరికీ కూడా, చాట్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి, లైవ్ చూసిన వాళ్ళకి, చూస్తున్న వాళ్ళకి, అండ్ తర్వాత కూడా లైవ్ చూసే వాళ్ళకి అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి. ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ లైవ్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. మనకి నెక్స్ట్ వీక్ అయితే మనకి శ్రీను, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక మంచి లాయర్ గారు అయితే వస్తున్నారు. సో ఆయన కూడా చాలా మంచి ఇన్స్పిరేషన్. ఆయన చాలా బాగా ఎలాగా ఆయన ఒక ఇంటర్నేషనల్ లాయర్ అయ్యారు సక్సెస్ఫుల్ గా. ఒక 5-6 దేశాల్లో ఒక లా ఫర్మ్స్ పెట్టి ఆయన ఎలా అంత ఎత్తుకు ఎదిగారు. మన తెలుగు ఆయన మన ఆంధ్రాలో పుట్టి ఆయన బాగా చదువుకొని ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ గా ఉండి అమెరికాకి వెళ్ళి లా చదువుకొని న్యూయార్క్ లా ఇన్స్టిట్యూట్ లో 6 దేశాల్లో ఆయన ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫేమస్ లాయర్ గా ఉన్నారు. సో అలా ఎలాగ అయ్యారు అనేది ఒక మంచి లైవ్. నెక్స్ట్ సాటర్డే అందరూ సేమ్ టైం ఇండియా టైంలో 7 PM కి లైవ్ ఉంటుంది. సో ట్యూన్ ఇన్ టు మిన్ను వ్లాగ్స్ యూకే ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ వాచ్ ద షార్ట్స్ ఇన్ మై ఛానల్ అండ్ వీడియోస్ అండ్ కీప్ కమెంటింగ్. థ్యాంక్ యూ అండి అందరికి. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ సార్. బాయ్. గుడ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఈవినింగ్.